Good morning, everyone. Welcome to today's live session. I'm Ria Pramanik. Today, we are continuing with our course code that is BPSC 144. Uh, the course code is about introduction to South Asia. So we started our this paper, this subject particularly from the last session, and we are continuing this, and we are going to know about South Asia in this whole process. So we completed Unit 1 in the last session. Now today, also in the last session, we completed half of Unit 2, but we only did till the India. So we read about the struggle for independence and nationalism in South Asia, particularly in India in our last session. Today we will continuing with all other South Asian countries. We will get to know about their struggle for independence and how nationalism uh, saw a rise in these South Asian lands. Additionally, we will be completing our Unit 3 today as well, that is diversity and pluralism in South Asia. So, here in this Unit 3, we will be talking about how the South Asian countries are so diverse in nature and how pluralism exists in these countries. So, this is a very important and very vast unit, and everyone should pay attention to this. Why? Because this will help us know all the details of the countries, how they evolved, how they came into being, what were their histories, how they come to this position in today's time. So all these things are related to their struggle for independence and how the diversity plays a big role in their socio-economic and political structures. So let's start with today's session. So I am starting with Unit 2, that is the struggle for independence and nationalism in South Asia. We completed the Indian struggle for independence and nationalism in our previous session, as I told you. Today we will be completing all the other countries which comes under South Asian region. So, the first country we will be talking about today is the freedom struggle in South Asia, basically the country Pakistan. So, we will be learning how Pakistan saw the struggle, what were the happenings was going on at that point of time, how they felt, how they faced that situation, because these things will make us understand the base why Pakistan is such, why Pakistan became like that. All these questions will be answered if we know what happened to Pakistan since their independence. So, we will be learning about this in the entire process. So, let's start. So, the origin and the struggle for Pakistan lie in the communal politics of pre independent India. So, the want or the demand for a separate country, that is Pakistan, it lies with the communal politics that was going on in India before the partition. So there were several developments that occurred, and the major developments during the national movement was the rise and growth of communalism. Communalism basically, we will be learning about Bipin Chandra's idea of communalism. It is basically hatred and differences in religious ideology. So we will be learning what Bipin Chandra said about communalism, that consists of three stages. So what are these stages? The first stage is the communal ideology starts when persons or groups believe that people of the same religion have common socio-economic interest. So, how communal ideology develops? The first stage of this is a belief, uh, a sense when people used to believe that the same religion have a common socio-economic interest, and they are different from the other because the same religion have same kind of interest and ideas. The second stage comes when it reached when a person or a group believes that different religion based communities have their own special interest. So first of all, we started thinking like in our religion all of us have a common interest. Secondly, we started believing that all different communities have their own special interest.
And then comes the final stage when the religious differences converted into secular differences and are seen as incompatible with each other. When we started feeling incompatible, then this kind of communal ideology or communal politics came into being, when we feel that we can't stay together because we have separate ideas, we have different interests, and we differs from others. So in the context of India till 1930, communal ideology of reconciliation and accommodation was prevalent. So during 1940s, this communal ideology reached its extremist form of a separate nation, resulting in the partition of the country. So the idea was growing, it was a gradual process, but since the time came in the 1940s decade, it reached to such an extent that there was a need for a separate nation, there was a demand for a separate nation, which ultimately resulted in the partition of this big country, that is India, before that. So, prospects of Hindu Muslim unity became bright when all parties boycotted the Simon Commission and decided to formulate an all parties constitution. So, now we will be looking at the events that occurred before India got independence, and Pakistan also got independence. So, before the partition, before the division of these countries and the forming of a new new identities on their own. So in this we will be learning what were the events that took place, which resulted in this partition. So prospects of Hindu Muslim unity became bright when all parties boycotted the Simon Commission. So, all the parties that existed during the freedom struggle, they boycotted the Simon Commission, and they decided that they will be formulating an all parties constitution and not a separate one. So, since the demands put forth by the leader of the Muslim League, Muhammad Ali Jinnah, were not met at the conference, so he virtually parted ways with the Congress. And after this, Muslim groups joined bands and put forth a single document known as Jinnah's 14-point program. So this was the events that was happening, and how Muslims, basically Muslim groups, they joined the Jinnah's the movement. So it became the basis for any other further discussion for the future of India. So this Jinnah's 14-point program played a very crucial role in shaping the future of India. So during the roundtable conferences, no decision could be reached because the uncompromising attitude of the League. So the Muslim League that was led by Muhammad Ali Jinnah, there was a demand, there was a particular demand, and when it was not met, so the attitude of the League was very uncompromising, and this led to no decision to be taken to reach a consensus. So and when these happenings were going on in the ongoing freedom struggle, when there were differences in parties, there were differences in ideas and ideologies, to add fuel to the fire, the British government, through communal award, accepted almost all that was demanded in the Jinnah's 14-point program. So, to add fuel to the fire that was already burning at that point of time because of the differences these two, basically all the communities that existed at that point of time, what British government did, they started with a communal award, and they also accepted all the demands that was there in Jinnah's 14-point program, which further you know uh, deteriorated the condition. So from 1930 onwards, a section of Muslim intelligentsia began to think in terms of a separate independent Muslim state in India. So it was in the 1930s when this idea of a separate nation, separate identity for Muslims, separate country for them, it started becoming came in mind. It started came in mind in the Muslim intelligentsias at that point of time. So Muhammad Iqbal, who presided over the 1930 session of the Muslim League, said, "I would like to see Punjab
northwestern frontier province, Sindbad Baluchistan amalgamated into a single state. So, in the session of 1930, the presiding leader of Muslim League said that he wanted to see a state, a region, on an area which comprises of these particular areas like Punjab, NWFP, that is Northwest Frontier Province, Sindbad, Baluchistan, to become a single state, a separate state. At the Round Table Conference, a group of Muslim students in England, led by Rahmat Ali, proposed a Muslim state named as Pakistan. So all these things were happening, they were going on in the background of Indian freedom struggle. So the idea of living together as a single nation began to be replaced by the politics of hatred, fear, and separation. So when there was a ongoing struggle for a independent state, for an independent country, at that point of time there was no single nations idea, but a separated one, a divided one. So the League propounded the two nation theory. This two nation theory is very famous because it was the basis of the partition of India. It played a very crucial role. So they also passed a resolution, struggle for independence, and demanding the creation of independent states for Muslim in the northwestern and nationalism in South Asian parts of India. So all these things was going on. So the League fought the 1945-46 election on the ground that a vote for the League in Pakistan was a vote for Islam. So they started awareness programs, and they started their own advertisements, or you can say they started mobilizing people by saying that if you vote for League, you are voting for Islam. If you vote for League in Pakistan, you are voting for Islam. So this was something that was their motto at that point of time, and League was doing that during the 1945-46 elections. So, winning 440 of the 495 seats reserved for Muslims, the League established itself as the dominant party among the Muslims. So, they won 440 seats out of 495. That is a very huge number. And all these seats were reserved for Muslims. And after the winning, the League started establishing itself as a dominant party among the Muslim population. So Jinnah declared that there could be no compromise on the issue of Pakistan. So this was the time when the issue of Pakistan and the demand for Pakistan was at its peak. So in August, Jinnah had called for direct action for the creation of Pakistan. So the following months witnessed the worst ever communal riots between the two communities. That is basically Hindus and Muslims, and also Sikhs were very uh, they were also a part of it because Punjab comprises of the largest number of Sikhs at that point of time, and also Punjab was going to be divided into two nations. So that is why it was a communal riot, including the Hindus, the Muslims, and the Sikhs. Basically, Hindus and Muslims because they are more in number. So it started from Bengal also. So Bengal was going to be divided into two parts. One part will remain with India, and the other part will become a part of the Pakistan, and specifically East Pakistan, which later became Bangladesh. So it started from Bengal, Bihar, and United Provinces, but it also reached Delhi and culminating in Punjab. So this communal rights was not only kept in a particular state, but it was uh, expanding over the areas. So, thus, the communal divide ultimately led to the political divide and the creation of Pakistan. So, this communalism or this communal riots resulted in the creation of a separate nation, that is Pakistan, specifically devoted to the Muslims. So this was all about Pakistan's struggle, what were they were facing, how they got independence, and how Muslim League played a very crucial role in their independence. Now we will be moving forward to know about Bangladesh, how Bangladesh came into being,
and how all the things unfolded over the period of time, and Bangladesh became a separate nation by dividing Pakistan. So Bangladesh was part of a Pakistan. As I told you, that the part of Bengal that went to Pakistan area, that part, again after a very tough war, they got independence from Pakistan as well. So it was created. The Bangladesh was created on the demand that the Muslims are a nation and therefore must have a separate homeland and a state of their own. So initially, when Bangladesh was not Bangladesh but the part of East Pakistan, it was known as East Pakistan. It was created on the demand that the Muslims are a nation in itself and therefore they must have a separate homeland. So after Pakistan's creation, however, Bengalis came to develop an increasing sense of distinctiveness. So what happened is, Pakistan was at two sides of India. At In the west part, it was known as Western Pakistan. In the east, it was known as East Pakistan. But they were very far from each other, and they have a distinctive diversity in these two parts. The western part basically were the Urdu and Punjabi speakers who dominated at that point of time, including there were many other languages and also ethnicities. Whereas in the eastern part, the most number of people used to live there were Bengalis, the Bengali Muslims. So after the creation of Pakistan, Bengalis in the East Pakistan, they started developing an increasing sense of distinctiveness. This prevented the development of a single nation community. So because of these differences, because of this distinctiveness, these two countries these two parts of Pakistan was unable to develop a feeling of a single nation community. So it was this estrangement that culminated in the secessionist movement, as a result of which Bangladesh ceased to be its constituent part. So there was a secessionist movement because of all these differences and all these problems that East Pakistan was facing. So increase in Bengali nationalism in Pakistan was the decision of the ruling government of Pakistan to introduce Urdu as the national language of Pakistan in disregard of Bengali wishes. So what happened is, the ultimate uh, reason for this secessionist movements and this revolution was that the Pakistan, basically all the decision makers, all the leaders, all the political leaders, they were part of the West Pakistan, and very rarely uh, the East Pakistan was seen and East Pakistan was handled very rarely, and there was no particular development practices that was going on in East Pakistan, whereas West Pakistan was dominating towards the East Pakistan. But the ultimate reason for the problem that started arising in East Pakistan was because of the decision taken by the West Pakistani leaders about the implementation of national language, and that will be the Urdu. So they decided the national language to be the Urdu. But what happened is, the East Pakistanis language was Bengali, and they were not a handful of people but a huge population that speak Bengali. So just to make national language Urdu, which is not spoken by half of the population, almost approximately, that was very much not taken in a good sense by the East Pakistanis. So Bengalis saw it as an attempt at cultural intrusion, and different strata of population came out to protest this decision. So the decision of Pakistan to make Urdu as a national language was not accepted by the people who spoke Bengali. So there was a protest because of this decision. So police action to disperse demonstrating students, leading to the death of some individuals, intensified Bengali hostility towards the West Pakistan. So who were in the forefront of this protest? It was basically the students, and there was many deaths also happened because of these protests and police actions, and this ultimately intensified the Bengali hostility towards the West Pakistan more now.
The most significant impact of the language movement was in 1954 general elections held under the limited franchise. The party who was leading this protest was the Awami League. The Awami Muslim League that had emerged under the leadership of Bhashani in 1949 and other Bengali parties came together to form a united front. So they demanded, among others, autonomy for East Pakistan and adoption of Bengali as one of the state languages. So they decisively defeated the Muslim League in East Pakistan. So during the elections, this party they defeat the Muslim League, which was a very popular and very dominating party in Pakistan since independence, because it existed before independence also. So the third phase of the struggle was the election of the 1970, the first general elections conducted since independence. So the election was very important for Pakistan because after independence, in many times, Pakistan came into the control of the military ruler, and that is why the democratically elections were a very big concern for Pakistan, because it was happening for the first time in the year 1970. Almost 23 years it took to get it done. The Awami League not only swept the provincial assembly polls but also succeeded in securing a majority in the National Assembly because of the larger population of the Eastern Wing. So, this Awami League was becoming very popular and very powerful in the East Pakistan part. So, when the military started assaulting the Bengali nationalists, the civil disobedience and non-cooperation movement turned into armed struggle. So this was all things happening in East Pakistan in the year 1970s. So India provided sanctuary and training facilities to the freedom fighter of East Pakistan. And the reason behind was there was a huge number of migration that was taking place in East Pakistan because of all these police actions and armed rebellions and all this political instability that was happening in the wake of the liberation struggle of East Pakistan from the West Pakistan part. So many people who used to live in East Pakistan, they started migrating, and the India is the closest one because India shares a border with East Pakistan, and that was the reason why the migrants used to migrate to India, which was becoming a very big concern for the Indian government. Why? Because India was also a newly independent country which was going through a very tough and a rough process of getting all the things established and stabilized. So, at that point of time, when India was facing internal problems because of the newly all the things that happened for the first time to India, how India was not able to cope with the coming up of migrants, because there was already a huge population that lives in India, and to cater the migrant workers in lakhs and lakhs of numbers was not possible and was not accepted by the local population of India as well. So, because of these problems that India was facing, it started helping the East Pakistanis for their liberation, because if they got liberated from the West Pakistan, they will establish their own new country, and for that, the migration will be stopped. So, India, what they did, India provided the training facilities to the freedom fighters of East Pakistan, and besides, it mounted a massive diplomatic offensive to bring to the notice of the world the genocide in the Bangladesh and its liberation struggle. So finally, Pakistan spelled its own doom by declaring war on India on 3rd December. Why? Because it blamed India for the all the things happened in East Pakistan. It blamed that it is because of India that East Pakistanis are revolting against the West Pakistan. So the armed struggle ended on 16th of December 1971. So the Pakistani army surrendered to the joint command of the Bangladesh Liberation Army and Indian Army in Dhaka nowadays. So Bangladesh emerged as a sovereign independent nation after this. So this was the freedom struggle that Bangladesh was facing. Now we will be talking about Sri Lanka.
The political history of Ceylon, Sri Lanka was earlier known as Ceylon, which later came to be known as Sri Lanka, can be traced back to the 3rd century BC. So, Sri Lanka is a very old country and like India. So, we can trace back the political history of Ceylon or Sri Lanka back to the 3rd century BC. So, in the 12th century, the Sinhala king Parakram Bahu I unified the whole country. So, after his death, the country plunged into disorder and chaos, which attracted the invaders from South India. So it was these invasions which culminated in the formation of a Tamil kingdom in the Jaffna Peninsula in the north of the island. So because of all these invaders who came from South India to the Ceylon at that point of time, it culminated into the formation of a Tamil kingdom in the Jaffna area. So when the Portuguese arrived in the late 16th century, Ceylon was divided into three independent kingdoms. So among these, two were Sinhalese, one based on Kotte with control over the south and east of the island, and the other at Kandy, ruling the central highlands. The third was the Tamil kingdom, which controlled the north and eastern part. So this gave them ample opportunities to intervene in the Ceylonese politics and raise their settlements in the coastal region. So in the mid 17th century, Dutch traders came in Ceylon who were supported by the Sinhalese. So do remember that there are two ethnic communities, Sinhalese and Tamils in Sri Lanka, and they played a very important role in the politics that happened in later part of Sri Lanka. So do remember the two groups, that is Sinhalese and Tamils. So when such of the interior remained independent under the Kandyan kings, the British displaced the Dutch in the year 1796. So from 1796 we can see how Britishers there was an advent of Britishers in the Sri Lankan land. So in 1800 to a crown colony. This is very important point, that how Tamil state in Sri Lanka was abolished by the Britishers and made it into a crown colony. So in the economic sphere, the British abolished all state monopolies, did away with the Rajakarya system that used to happen in Sri Lanka, and they promoted free trade. So they also encouraged plantation agriculture by selling crown land cheaply. So as a result, production of cinnamon, pepper, sugarcane, cotton, and coffee flourished because of all these practices done by the Britishers. So the labor on the coffee plantation was predominantly the immigrants from India. So they used to migrate these Indians for the coffee plantations work as a labor. So this was all thing going on in the British time. So forces of nationalism gathered momentum during the First World War. So the growth of national political consciousness in Sri Lanka was aided by the political repression that followed the civil disturbances in the 1950s. So when the British arrested prominent Sinhalese leaders during what was then a minor communal riot, leaders of all communities came to oppose the move. So the British government was under pressure, and because of that, there was a decline of the world trade after the World War One. So there was also a rise in prices of the imported goods, including the foodstuffs, and heightened working class activity, which ultimately promulgated a new constitution in the year 1920. So it provided for an elected majority in the legislature, and also increase in the number of territorially elected members and the election of a communal representatives. Thus, the representative government came into being in Ceylon. So, with this, there was a representative government that started taking place. So, following these reforms, there was a breakdown of the Sinhalese and the Tamil harmony of interest, which is a very important part to notice, because these two communities, as I already told you, played a very important role in the socio-political and economic changes that happened in the later part of the 20th century. So while the Sinhalese leader wanted to do away with the communal representation and make territorial representation universal, whereas on the other hand, the minorities
desire to retain this communal representation to secure power for their community. So, in this context, the Tamils began to regard itself as a minority community in Sri Lanka. So, the growing national movement in India and the introduction of adult franchisee further augmented the national movement in Sri Lanka. And it is very important to know that the Sri Lankan transfer of power from Britishers to the Sri Lankan population was a very smooth and peaceful process, unlike India and Pakistan. So, the reflection of the moderate tone of the dominant strand in the country's national movement, and there was no bitterness or division at the time of independence, as in the case of India. So, it made the whole process rather bland. So, independence was granted from above and lacked the active spirit of nationalism. So, because in the struggle in Sri Lanka was very smooth and peaceful, there was a lack of active spirit of nationalism in the country. So, with this, let's move forward to Nepal, how Nepal came into being. So, for much of its early history, Nepal was divided into a number of independent principalities. So, there were many number of principalities in Nepal, and the present borders of Nepal came into being after the war with the British rulers in 1814. So, this was the boundary that we are seeing today. It came into being after the war with the Britishers. So, Nepal lost a considerable amount of territory to the British India, but it gained British recognition of its sovereignty. So there was a very long history of Nepal also, who lost the amount of territory to the British India during the colonial period. So even though Nepal was never occupied by the British, it was rarely in a position to assert its complete independence. So Britishers never directly ruled Nepal, but there was some kind of influence over it. So when India became independent, Nepal too declared its independent status. So the reform movements in India and the rise of national movement under the Indian National Congress deeply influenced the middle classes who lived in Nepal. Let's move forward to Bhutan. So, Bhutan is a hilly and a mountainous country. Also, one thing to remember, this Nepal and Bhutan, they are landlocked nations. I discussed about this in our previous session as well. Again, I'm repeating that when you say that a country is a landlocked, it means that it is not, it doesn't have any sea or ocean do the to do business, and merchant navies can neither be there. So there is a problem that these countries faces, and they require some kind of exposure to the sea and ocean to do their business and marketing and gain revenue. So these two countries take help of India to reach the sea. So let's come back to Bhutan. So Bhutan was divided into several small principalities until the 17th century. So when India was on the verge of independence, the Bhutanese government was apprehensive that the new Indian government was likely to interfere in the internal affairs of Bhutan. So there was a fear in Bhutan that Indian government will interfere in their internal matters. So they wanted to have some kind of relation with the British government in London so that India could not interfere. So they tried to retain their relation with the British government. So India undertook not to interfere in the internal administration of Bhutan, while Bhutan agreed to be guided by the advice of India in its external relation. So this is a very important point and very important thing to understand and notice in the India-Bhutan relationship. So earlier there was a fear in Bhutan that India will interfere because India is one of the largest country in this region, and they wanted to have a good relation with British government, who in return will oversee that whether India is interfering it or not. But later, India agreed that they will not interfere in their internal matters, whereas Bhutan promised and agreed
that it will be guided by India in its external relations. So this is a India-Bhutan relation. Now let's move towards Maldives. Maldives is an island country. Island, we can call it an island when it is covered by the water from all the four sides. So Maldives is an island country, whereas Bhutan and Nepal is a landlocked country. So there is a difference. So the early history of Maldives is obscure. The early settlers here were probably from southern India. So whoever are living in Maldives nowadays are basically and approximately more South Indians than other communities. So originally they were Buddhist, but Maldivian were converted to Sunni Islam in the mid of 12th century. So basically they were Buddhists, but they converted in the 12th or mid 12th century into Sunni Islam. Since then, Maldives has been governed as an Islamic sultanate for most of its history. So, because Maldivian converted into Islam at that point of time, nowadays also and starting from if you trace back their history, you will find that Maldives has been governed as an Islamic sultanate. So, for the first time in its history, the Maldives came under direct control of foreign power when the Portuguese occupied the northern island in 1553. So, for the very first time, it was in 1553 when foreign power and basically the Portuguese uh, they occupied the Maldivian land. So, Sultan later concluded a treaty with the Portuguese which restricted their independence. So, Maldives was forced to send a fixed annual tribute to the Portuguese in Ceylon. So, Portuguese were there also in Ceylon, nowadays Sri Lanka, and also they were there in Maldives. So, the Maldivians started giving a fixed annual tribute to the Portuguese living in Ceylon. So, knowing the strategic importance of the island as well as to protect trade conducted by the British subject, in 1887, the governor of Ceylon signed an agreement with the Sultan. So, by this agreement, Great Britain formally recognized Maldives as its protectorate. Protectorate, in the sense, when we can call it a protectorate, when you take care of the external affairs of a particular country, you will be consulted. So, that is how countries became the protectorate towards other countries. So, Maldives remained a British Crown protectorate until 1953, when the Sultanate was suspended and the first republic was declared under the presidency of Muhammad Amin Didi. So, it was in the year 1953 when Maldives become they rejected or they suspended the Sultanate system that used to exist since a very long time in their history, and it was declared a republic under the presidency of Muhammad Amin Didi. So, the political developments in the Maldives since then have been largely influenced by the British military present in the island. So, there were many countries, there was a presence of many countries in Maldives from European lands. So, earlier it was Portuguese, then Britain also came there. So, the British government retained the use of gun and hitadu facilities. So, in March 1968, the Sultanate was abolished by a national referendum. So, there was a referendum which decided the abolishment of the Sultanate system. So, Maldives became a republic in November 1968 under the presidency of Ibrahim Nasir. So, this was how Maldives fought for their struggle, how they overthrown or not overthrown, but they abolished by consensus the Sultanate system. So this was our unit 2 where we talked about how these countries faced the freedom struggle or how these countries have a common history of colonialism that also united them because all of these countries were under some kind or directly under the colonial rule. So these countries fought for their independence and they became an independent country after a very big struggle.
Now we will be moving forward to Unit 3 that talks about the diversity and pluralism in South Asia. So to introduce this unit, let's talk about what does diversity means and why we are calling it pluralism. What does it mean? So diversity is the law of nature whose civilizational manifestation is most visible in the patterns of plurality across the globe. So when we were very young, we were learning about singular and plural. So what does singular mean? Means one, whereas plural is the term used for something which is more than one. So when we are talking about plurality, that means there are more than one. More than one, it can be religion, more than one language. There are multiple languages that exist together. So this is what plurality means when there are population which have multiple identities. So, among the various continents and subcontinents on this planet, the range and scale of diversity and pluralism in South Asia is unmistakably astounding. So, the variety, the diversity, the pluralism we can find in this region is no doubt is astounding in nature. So this diversity is rooted in the vast size and spatial distinctiveness of different constituent units of the subcontinent. So why this diversity is there? Because South Asia is a region where you can find different kind of geographical location, different kinds of spatial arrangements. So this is the reason why there is such a diverse population that lives here. So it is also in the civilizational march that underpinned the socio-cultural evolutionary framework of this region. So moreover, the close interaction of the region with other parts of the world helped in rise, growth, and consolidation of this diversity and plurality in South Asia. So this connection with the other parts of the world also played a very huge role in the diversity and pluralism. So South Asia thus presents a mosaic underlined by social, economic, political, spatial, cultural, racial, religious, lineage, climatic, culinary, customary, and linguistic legacies and preferences of the people. So all these different, you can say, identities are existing in this South Asian region. So you can see how diverse this region is. So this is what we are going to learn in this unit 3, how this area, how this region is so diverse and so plural in nature. So diversity means variety. The idea of diversity may also be extended to connotations implied by differences and dissimilarities. So, in other words, conceptually, diversity stands for variety, differences, or dissimilarities prevailing in particular context of human or physical existence. So, there is differences, there is dissimilarities between people on the basis of all the you can say all the notions, all the kinds that we learnt in our previous slide. So, closely related but not identical to the idea of diversity is the concept of pluralism. So, diversity and pluralism are not, you can say it is not separate, but it is related to each other very closely. But there are also few differences between two. So, pluralism stands for existence of many entities within a given sphere. So, these entities may be diverse or not, but fundamental to the idea of pluralism is the existence of more than one or many actors in a particular arena. So, pluralism is characterized by coexistence of different entities with one another in a way that nothing includes everything. So, let's talk about the patterns of diversity and pluralism. So, South Asia is a geographical entity well defined by natural formations, constructing its boundary with the rest of the world.
So, as I already discussed, that there is a huge geographical variety we can find in this region. So, there are many natural formations, which is a very distinctive quality of South Asian region. Like we have Himalayas, which is a natural boundary. We have oceans, seas in this entire region. So, the area consists of 8 countries with significant spatial variations. So all these 8 countries are different from each other and they have a various geographical and spatial variations. So the region is delimited by the Indian Ocean in the south and mighty mountain ranges of Himalayas, Karakoram and Pamir in the north. So it has totally landlocked countries like Afghanistan, Nepal and Bhutan. So as we know that landlocked countries are the countries which doesn't have any openings in the sea, so that they can have connections, they can have relations with other nations through that sea route. But there are also many countries in this region which are island nations. So what are these countries which are island? That is Sri Lanka and Maldives. So in this region we can find landlocked countries in Afghanistan, Nepal and Bhutan, and also island nations like Sri Lanka and Maldives. Similarly, the ethno-cultural variations in the region are equally enormous, with majority of the countries presenting the example of multicultural society. So you can find that in all these 8 countries there is very less uniformity, but all these countries are basically and mostly the multicultural society, where there exist different types of cultures, multiple identities of people and different factors that bring together into a multicultural society. So, to define all these patterns of diversity and pluralism, let's start with the diversity of space. So, as the largest country in the region, India stands out as a distinct space where all kinds of geomorphologic formations are manifested in one part of the country or the other. So, in this diversity of space, let's talk about India, which is the largest country of the region. So, South Asia has 8 countries and India is the largest one. This is something you should remember. So, there are many geomorphological formations that consist of this country, India. So, in addition to India, Pakistan has also a lot of spatial diversity with many kinds of landforms and geographical formations. So, what are these geographical formations we are talking about in case of India and Pakistan? Basically, you can find Himalayan ranges, which is full of snow and strong cold winds in India, and also some parts of that exist in Pakistan. Also, you can find deserts, forests, beaches, and coastal lines, and different kind of geographical features in these countries. So, in addition to India, Pakistan also has many kinds of spatial diversity and the different kinds of landforms and geographical formations. Much spatial diversity is also visible in Afghanistan and Bangladesh, though not of the scale and dimension of India and Pakistan. So, in comparison with India and Pakistan, you can't find much of spatial diversity in case of Afghanistan and Bangladesh, but there are several. So, the two have distinct geographical features dominating much of their territories. So, there are subtle differences in topography and climate in certain pockets bear testimony to the spatial diversity. So, there are diversity in space and geographical formations in these 2 countries, that is Afghanistan and Bangladesh, but not that much as compared to India and Pakistan. The reason also is the area of their country, because India and Pakistan are very huge in their area. So that is why there are many kinds of diversity you can find in these countries. So South Asia is also composed of countries with their own unique spatial standing, which is quite uniform and monotonous at times. So Nepal and Bhutan are located at the main stretches of Himalayas, ordaining a unique mountainous geomorphologic formation in the main. So basically, Nepal and Bhutan are mountainous countries where there is
mountains, Himalaya basically. So Nepal does have a large tract of plain land in its Terai region bordering India. Bhutan is primarily a hilly and mountainous country with very less variations in geography. So these two countries, Nepal and Bhutan, doesn't have much of its geographical diversity. Also because their land area is very small as compared to the other countries of the region. So the two countries are completely landlocked, having no access to open seas. But they took help of their neighbors, that is India. Mainly India helps them to access the open seas because they are landlocked. On the contrary to these countries, Sri Lanka and Maldives are island nations. So, on one hand, Nepal and Bhutan are totally landlocked, whereas Sri Lanka and Maldives are island nations covered with water from all the four sides, including the Indian Ocean. So, the two countries having isolation in their geographical existence, the topographical diversity within the landmass is bare minimum. So, Sri Lanka does have minor differences in its space in northern areas, but Maldives is having by and large a uniform geographical formation in its small landmass. Because of their area is small, as I told you earlier also, that is why the diversity is less to be seen. Now, let's talk about the plurality of culture and religion. So, this cultural plurality gives the region a fascinating, colorful look, which is not so much visible in many parts of the world. So, you can find commonalities in Europe, similar kinds of festivals, similar kinds of dresses, similar kind of food habits. But in this South Asian region, you can find plenty of different cultural pluralities across the region. So, South Asia's cultural diversity presents a medley which becomes a matter of joy and enjoyment, not only for its own people but also for the rest of the world. So, this region is so culturally diverse that you will find so many different practices to be happened, cultural events, festivals, food habits, culinary practices. There are so much differences, so much diversity. So the cultural plurality of the region is closely followed by the immense religious diversity, whose perfect example is manifested by India. So across this entire region, you can find religious diversity, but in India also, it itself is a huge diversity of religion. You will find Buddhist, you will find Jainism, who practice Jainism, and also you can find Zoroastrians, along with Hindu, Muslims, Christians, Sikhs, etc. So you can find so many religion in this entire country and also the region. So the subcontinent has been the place of origin of a number of important religions of the world. So this region gave birth to many religions. Suppose, for example, Hinduism, Sikhism, Buddhism, and Jainism. All these four religions took birth in this entire country, specifically India. But we can say this South Asian region is something which gave birth to these four religions. Along with, there are also followers of Christianity and Islam in a sizable number present in the subcontinent. So it, you can find n number of religion could be found in this South Asian region. So, though overall religious diversity remains intact in the region, the same does not hold true regarding the internal situation in many of the countries. So, countries like India, Nepal, and Sri Lanka continue to be religiously plural societies with ample opportunities for followers of different religions to follow and practice their faiths. The same is not happened in the countries like Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. So, in these countries, there is extremist Islamists who have succeeded to a large extent in driving out or killing the believers of religions other than Islam. So, these three countries, Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh, they used to kill the believers of other religion apart from Islam. So, this is also happening in the uh, internal happenings of this country, which is a very important point to notice. So,
This is done in order to make their country exclusive preserve of Islam. So these three countries are following this. But unsurprisingly, Bhutan and Maldives continue to be predominantly Buddhist and Islamic countries, respectively. So Bhutan is predominantly Buddhist, whereas Maldives is predominantly Islamic country. Let's talk about the linguistic diversity. India languages you can find in this entire South Asian region, which consists of 8 countries. So, South Asia is also the hub of enormous linguistic diversity, unlike many other continents and peoples. So, like other diversities, India happens to be the country with most diverse language base in the region, as I discussed. So, India is home to languages like Sanskrit and Tamil that are considered as part of the earliest linguistic inventions in the world. So, Tamil and Sanskrit are considered to be a very ancient language, and you can find these two languages to be culminated in Indian land. So, it is therefore not surprising that almost all parts of the country are witness to its rich linguistic diversity. Remarkably, most of it, if not all, of these languages are extremely rich in having not only their own scripts but also a body of literature. So, most of these languages have their own scripts and also the body of literature, which is a very rare thing you can find, basically because of the ancient languages which you can find here. So the 8th schedule of the Indian Constitution lists as many as 22 official languages. So Saraiki having large number of speakers, and also before the independence of East Pakistan and formation of Bangladesh, Bengali was also there. So Pakistan's linguistic diversity is also very vast. So for the rest of the countries, their linguistic diversity is confined to just 2 or 3 languages spoken by their people and recognized by their government. So apart from India and Pakistan, other countries have 2 or 3 languages to be spoken by their population. Sri Lanka recognizes Sinhala and Tamil as its official languages, which are also spoken by a substantial number of its population. So, when we were talking about Sri Lanka, we talked about 2 ethnic groups, that is Sinhala and Tamils. So, these 2 languages, Sinhalese and Tamil, are spoken in Sri Lankan by the Sri Lankan population. In Afghanistan, it is Pashto and Dari are the most important languages spoken by of its majority of the population. Now let's talk about the ethnic landscape. Ethnicities are also in a huge number you can find in this region. There is a diverse ethnic group you can find in this entire South Asia. So, ethnic diversity in South Asia is as rich as other aspects of heterogeneous social and cultural life in different countries of the subcontinent. So, the ethnic configuration in India is most bewildering in comparison to the other South Asian countries. So, the ethnic diversity of Pakistan gets reflected in the major ethnic groups also we can find here. So Pakistan has also many ethnic groups including the Punjabis, Pashtuns, Sindhis, Saraikis, Muhazirs, Baloch, Pahadis and Hindkovans. So they are the major ethnic groups. There are also many minor ethnic groups that exist in the Pakistani land. So the ethnic configuration of Afghanistan is more resembling to the Central Asian ethnic groups prominent among the Pashtun, Hazaras, Tajiks, Uzbeks, Emaks, Turkmens, Nuristanis, Pashais, Durranis, Kochis, Pamiris, Gilgis, and Gurjars. So you can find so many ethnic groups in Afghanistan as well. Also, the major ethnic configuration of Bangladesh is drawn from the neighboring countries like India and Myanmar. So, the ethnicity of the country consists of Bengalis, Chakmas, Marmas, Santals, Garo, Khasi, Khumi, Rohingyas, Tripuris, Kukis, Jummas, and Pankhos. So, these are the ethnic communities you can find in Bangladesh. And similarly, pattern of ethnicity in Sri Lanka also is a combination of its
native as well as groups of neighboring countries. So you can find Sinhalese, Tamils, Burghar, Vedas, Malayas, Chettis, Bharatas, and Pathans. So you can find so many ethnic diversity in Sri Lanka. So we will be continuing with Unit 4 in our next session. We are completed with 2 and 3. So Unit 4 and Unit 5 we will be completing in our next session. So thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనం ఒక చాలా 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 ముఖ్యమైనటువంటి ఒక పాఠం గురించి మనం తెలుసుకుందాం. భారతదేశం అనేది భిన్న కులాలు, భిన్న మతాలు, భిన్న వైవిధ్యాలు కలిగినటువంటి సమాజం. ఈ భారతదేశంలో కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాలు, ఆ తర్వాత భాషలు ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి భిన్నత్వంలో మనం భారతదేశం ఉంది. అయితే ఇట్లాంటి బహుళ జాతులు, బహుళ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ఏ దేశమైనా కానీ మన భారతదేశమే కాదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇండోనేషియా తీసుకుంటే, లేకపోతే కొన్ని అమెరికా లాంటి దేశాలు తీసుకుంటే, లేకపోతే యూకే లాంటి దేశాలు తీసుకుంటే, లేకపోతే ఈ బహుళ సామాజిక గ్రూపులు కలిగినటువంటి ఈ వ్యక్తులు ఏ రకంగా అంటే ఆ సమాజంలో ఒక రాజ్యము, ఆ తర్వాత అక్కడ మత గ్రూపు సమూహాన్ని ఎట్లా రాజకీయాలు, ఈ మూడు కూడా రాజ్యము, రాజకీయాలు, మతము, ఈ మూడు కూడా ఎట్లా కలిసి ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఈ రోజు పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. అంటే ఎందుకు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే మనందరికీ తెలుసు భారతదేశం అనేది హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, జైనులు, బుద్ధిస్టులు, ఆ తర్వాత సిక్కులు, ఎన్నో భిన్న కులాలు, మతాలతో కూడుకున్నటువంటి భారతదేశం ఇది. ఇక్కడ దళితులు, బీసీలు, గిరిజనులు, ఆ తర్వాత స్త్రీలు, పిల్లలు, బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, ఇట్లా ఎంతో మంది కలయికతో మన భారతదేశం ఉంది. అయితే ఇట్లాంటి భిన్న సముదాయాలు కలిగిన దేశంలో దీన్ని ఎట్లా మనం కాపాడుకోవాలంటే రెండు రకాలుగా మనకు భారత రాజ్యాంగం కానీ మన నాయకులు నెహ్రూ గారు కానివ్వండి, గాంధీ గారు కానివ్వండి, వీళ్ళు చేశారు ఏంటి అంటే సెక్యులరిజం అనే ఒక ప్రిన్సిపల్. సెక్యులరిజం అంటే రాజ్యం అనేది ఏ మతానికి కూడా వాళ్ళు ఒక ఆలంబన చేసుకోరు. సెక్యులరిజం అని ఆ తర్వాత గాంధీ గారు కానీ వీళ్ళు సెక్యులరిజం అనేది భారతదేశానికి తీసుకొచ్చారు. రాజ్యాంగం కూడా సెక్యులరిజాన్ని ఎండార్స్ చేస్తుంది. అంటే అది చెప్తుంది మనం అంత సెక్యులర్ గా ఉండాలి అని. అంటే ఏ మతం, రాజ్యం అనేది ఏ మతానికి అది ఆధారంగా కాకుండా అన్ని మతాలను గౌరవంగా చూడడం అనేది దాన్ని రాజధర్మం అని కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే స్టేట్ పాలసీ, స్టేట్ డ్యూటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది భారతదేశమే కాదు, కొన్ని దేశాలు, చాలా అమెరికా లాంటి దేశాలు కానీ, యూకే లాంటి దేశాలు కానీ, ఇవన్నీ ఈ బహుళ సమూహాలు కలిగినటువంటి ఈ యొక్క దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా సెక్యులరిజం వైపు ప్రపంచం అనేది పోతా ఉంది. ఎందుకంటే సెక్యులరిజం అనేది అందరినీ ఒకే రకంగా చూడటం, అందరినీ గౌరవించడం అనేది జరుగుతుంది. రాజ్యం అనేది ఏ ఒక్క మతానికి కానీ, కులానికి కానీ పక్షపాతం లేకుండా చూడడం అనేది రాజ్య పరిపాలనలో భాగంగా జరుగుతుంది. అయితే భారతదేశం లాంటి దేశంలో మనం చూస్తే కమ్యూనిజం మరి 20వ శతాబ్దంలో మీరు అడగవచ్చు ఒక ప్రశ్న, ఇదంతా మీరు చెప్పే థియరీ బాగానే ఉంది సార్, కానీ ఇప్పటికీ మత గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఢిల్లీలో మొన్న ముస్లింల మీద ఊచకోపు జరిగింది. లేకుంటే ఇప్పుడు అస్సాంలో మణిపూర్ కాలిపోతుంది మొత్తం. అసలు అక్కడ గిరిజనులకు వేరే వాళ్ళకి జరుగుతున్నటువంటి హింసలో మొత్తం మణిపూర్ మొత్తం మాడిపోతుంది. అంటే ఈ రకంగా మీకు హింస అనేది రోజు రోజుకి 20వ శతాబ్దంలో పెరుగుతూనే ఉంది. మనం ఇంత చేసినా కానీ, అందరూ సెక్యులరిజం అని చెప్పుకున్నా కానీ ఇదంతా జరుగుతుంది. ఎందుకు జరుగుతుంది ఇది మనం దీని యొక్క రూట్స్ ఎక్కడి నుంచి చూసుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క కమ్యూనిజం అంటే మతతత్వం అనేది మన పూర్వంలో ఉందా, లేకపోతే అది ఆధునికమైనటువంటి భాషన, ఇది ఆధునికంగా వచ్చిందా, లేకపోతే పూర్వంలో ఉందా అనేది కూడా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఇది 20వ శతాబ్దంలో ఏ రకంగా ఉంది మతత్వవాదం అనేది కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంది. ఈ రోజు కూడా ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా ఈ రోజు ఓట్లు ఒకప్పుడు నా చిన్నతనంలో కానీ ఇంకా ఒకప్పుడు కానీ ఎట్లా అడిగేవాళ్ళు, మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తాం, మీకు విద్య ఇస్తాం, మీకు ఉద్యోగాలు ఇస్తాం, మీకు జీతభత్యాలు ఇస్తాం, పెన్షన్లు ఇస్తామని జరిగేది. కానీ ఈ రోజు నువ్వు పలానా కులాని వానివి, పలానా మతం వానివి, పలానా ప్రాంతం వానివి కాబట్టి ఓటేయాలని జరుగుతుంది. ఇట్లా ఒక కులం పేరు మీద కానీ, మతం పేరు మీద కానీ, ఒక దాని మీద కానీ ఓటు అడగడం అనేది కమ్యూనిజం. అది ఒక రకమైనటువంటి మతతత్వం కిందకి వస్తుంది. నువ్వు ఒక వ్యక్తిని ఒక కులం పేరు మీద కానీ, మతం పేరు మీద కానీ, ప్రాంతం పేరు మీద కానీ, భాష పేరు మీద కానీ ఓట్లు అడిగే హక్కులు లేదు. సెక్యులర్ ఎజెండా తోటి పోవాలి. అంటే నువ్వు ఈ పలానా చేస్తానని చెప్పడం అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. అయితే భారతదేశం లాంటి దేశంలో ఈ కమ్యూనిజం అంటే ఏంటిదని కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. మతపరమైన అల్లర్లు భారతదేశంలో మతత్వం ఒక సామాజిక దృగ్విషయంగా ఉద్భవించిన సామాజిక మరియు చారిత్రక నేపథ్యాన్ని మనం చర్చిస్తాం. అసలు ఈ కమ్యూనిజం అనేది ఇంత బలంగా ఉంది. ఈ రోజు ఎట్లా బలంగా ఉందంటే అది ఈ రోజు మతత్వం అనేది ఎంత బలంగా ఉంది అంటే మన స్టీల్ మత విషయాలు, ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా మతపరంగా వేయడము,
అనేది ఒక ఎట్లా అయిపోయింది అంటే ఈ రోజు అసలు మనం ఊహ కూడా అందనంతగా మనం విడిపోయాం. అది ఇది మతత్వం రాజకీయాలకి వస్తాయి. ఎందుకు ఇదంతా జరిగింది అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి. దీనికి అంటే ఒక మనిషి ఒక కరుడుగట్టిన హిందుత్వవాదిగానో, లేకపోతే ముస్లిం టెర్రరిస్ట్ గానో, లేకపోతే ఒక క్రిస్టియన్ ఫండమెంటలిస్ట్ గానో, లేకపోతే ఇంకేదో మారాడు అంటే దాని వెనకాల చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నేపథ్యం ఉంటది. ఒక దొంగగా మారడానికి, లేకపోతే ఒక మతతత్వవాద కావడానికి చాలా చారిత్రాత్మక కారణాలు ఉంటాయి. ఏ ఒక్క రోజు కూడా నాకు తెలిసి అంటే రాజకీయాలు అనేటివి ప్రజల్ని మోసం చేస్తాయి, ప్రజల్ని మతపరంగా విడగొడతాయి, కానీ దాని వెనకాల కొంచెం చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నేపథ్యాలు కూడా మనం గమనించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఈ చరిత్రను మనం ఈ యొక్క మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం చరిత్రను కొంచెం నిష్పక్షపాతంగాను లోతుగాను అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. భారతదేశంలో కమ్యూనిజం అభివృద్ధికి బాధ్యత వహించే అంశాలు, కమ్యూనల్ మరియు కమ్యూనిజం అనే పదాన్ని కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. అదేవిధంగా మతతత్వంపై విభిన్నమైన అభిప్రాయాలు కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. అంటే కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి, కమ్యూనలిజం అంటే ఏంటి అనే పదాలని, ఆ రెండు పదాలు చూడడానికి మనకు చాలా సాదాసీదాగా ఉన్నా కానీ ఆ రెండు పదాలలో చాలా వేరు వేరు అర్థాలు ఉన్నాయనేది నాకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ముస్లిం అబ్బాయిని కాబట్టి ముస్లింలు ఆ కమ్యూనిటీ అంటే వేషధారణ కానీ, లేకపోతే ఫీలింగ్స్ కానీ, వాళ్ళ సంబంధాలు కానీ అంటే ఇట్లా సంబంధాలు ఉన్నదని కమ్యూనిటీ అంటారు. కమ్యూనలిజం అంటే ఏంటి అంటే హైటెండ్ సెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ. హైటెండ్ సెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అంటే నాదే ఉండాలి, నా కులమే ఉండాలి, నా మతమే ఉండాలి, లేకపోతే దీన్ని ఏమంటారంటే కమ్యూనలిజం అంటారు. నేను హిందూగానే ఉండాలి, నా హిందువులంతా ఒకటి కావాలి, ముస్లింలంతా హైటెండ్ సెన్స్ అంటే ఇక హిందువులు తప్ప వేరే వాళ్ళు బతకకూడదు, ముస్లింలు తప్ప వేరే వాళ్ళు బతకకూడదు, క్రిస్టియన్స్ తప్ప వేరే వాళ్ళు బతకకూడదు, సిక్కులు తప్ప సిక్కులు మీ సిక్కులు తప్ప వేరే వాళ్ళు బతకకూడదు అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే హైటెండ్ సెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అంటారు. దాన్ని కమ్యూనలిజం అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఈ రకంగా కమ్యూనల్ వైలెన్స్ అంటే కమ్యూనల్ రైట్ అంటే ఏంటంటే ఒక కలెక్టివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ యాంగర్ అండ్ సెంటిమెంట్ అగెన్స్ట్ అనదర్ కమ్యూనిటీస్ కాల్డ్ కమ్యూనల్ రైట్స్. ఈ రకంగా భారతదేశంలో కమ్యూనల్ రైట్స్ అనేటివి చాలా ఆధునిక భారతదేశంలో ఒక క్యాన్సర్ కంటే, ఒక కోవిడ్ కంటే ఎక్కువ కూడా ఈ కమ్యూనలిజం అనేది మనిషి యొక్క మెదడులోకి, శరీరంలోకి, ఆ తర్వాత ఆత్మలోకి ఇట్లా ఈ వాళ్ళ హృదయంలోకి ఎంటర్ అయిందని చెప్పొచ్చు. ఈరోజు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈరోజు మనుషుల్ని ఆ రకంగా విభజించే పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చింది. ఎన్నో పాటలు వచ్చాయి మతత్వానికి వ్యతిరేకంగా. అసలు మనిషి అనేవాడు మనిషి తప్ప ఇది మనం సృష్టించుకునే పాటలు వచ్చాయి, కవితలు వచ్చాయి కమ్యూనిజానికి వ్యతిరేకంగా. కృష్ణవంశీ తీసినటువంటి ఖడ్గం సినిమాలో కూడా ఒక పాట ఉంది. అంటే ఎట్లా హిందూ ముస్లింలు క్రిస్టియన్లు ఉంటారు అనేది. అంటే ఈ రకంగా మనం కమ్యూనిజాన్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు చాలా నిష్పక్షపాతంగా, చాలా ఓపిక్గా చరిత్రను మనం పరిశీలించాలి. ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది అంటే మధ్య యుగాలలో లేదా మరి పురాతన యుగంలో ఎట్లా ఉండేది, ఇదంతా మైగ్రేషన్ అంటే ముస్లిం బాబర్ కాదు, గజని భారతదేశం రావడంతో ముస్లింలు రాకతోటే ఈ మతత్వ ఈ గొడవలు మొదలయ్యాయా, లేకపోతే క్రిస్టియన్స్ ఈ దేశంలోకి రావడంతో ఇవన్నీ మొదలయ్యాయా, మధ్య యుగాలలో ఎట్లా ఉండేది, పురాతన కాలంలో ఎట్లా ఉండేది అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి. చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఒక నిష్పక్షపాతమైనటువంటి ఒక పిక్చర్ వస్తుంది, ఒక చిత్రం వస్తుంది. అలా కాకుండా మనం కొంచెము ఏదో మనం ఒక కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళము, ఒక మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళం కాబట్టి మన సబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే మనకి ఇష్టం మనం కాబట్టి అట్లా చూడడం అనేది చరిత్రను ఒక పక్షపాత దృష్టితో చూడవలసిన అవసరం. చరిత్రను అది చాలా నిష్పక్షపాత దృష్టితో చూడాలి. అందుకని చరిత్ర రాసేటప్పుడు ఏమంటాడు అంటే చరిత్ర రాసే వాళ్ళు ఎవరో కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే చరిత్రను ఒకే కమ్యూనిటీ వాళ్ళు రాశారనుకోండి అది పక్షపాతంగా అయిపోయింది. అందరూ రాయాలి, అందరూ ఒక నిష్పక్షపాతంగా చరిత్రను రాయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ చరిత్రకును మతత్వానికి అంటే మనం చరిత్రను చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎందుకంటే దీని వెనకాల హిస్టారికల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. అది జాతీయోద్యమం కానివ్వండి, అంత ముందు వ్యవహారాలు కానివ్వండి, ఈ జాతీయోద్యమంలో నాయకత్వం కొంతమంది చేతులలో ఉండడంలో, లేకపోతే దాంట్లో హిందూ ఎలిమెంట్స్ ని భారతదేశం లాంటి దేశంలో ఒక హిందూ ఎలిమెంట్స్ ని జాతీయవాదంలో చొచ్చుకొచ్చేసేసి ఒక జాతీయవాదాన్ని ఒక హిందూవాదంగా మార్చే ప్రయత్నాలు ఏదైతే జరిగాయో దాంట్లో భాగంగానే ముస్లిం కమ్యూనలిజం అనేది కూడా భారతదేశంలో వచ్చిందనేది మన జ్ఞానేంద్ర పాండే లేకపోతే ఇంకొంతమంది చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా బిపిన్ చంద్ర లాంటి వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఈ యొక్క కమ్యూనలిజం అనేది ప్యూర్గా ఒక మోడర్న్ కాన్సెప్ట్, ఇది పూర్తిగా ఒక ఆధునికమైనటువంటి రోగం.
ఎట్లా అంటే వీళ్ళు బ్రిటిషర్స్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క డివైడ్ అండ్ రూల్ అయితే పాలసీ ఉందో, ఇప్పుడు బ్రిటిషర్స్ రాకముందు ఈ దేశంలో మొఘళ్ళు ఉన్నారు, ఆ తర్వాత వీళ్ళంతా ఉన్నారు. అప్పటివరకు కమ్యూనల్ రైట్స్ అనేది నాకు తెలియదు. అంటే ఒక రాజు ఇంకొక రాజుని చేయడము అట్లా ఉండేది తప్ప కమ్యూనల్ రైట్స్ అంటే ఒక మతం వాళ్ళు ఇంకొక మతం వైపు, ఇప్పుడు అక్బర్ సైన్యంలో చాలా మంది వేరే వాళ్ళు హిందువులు అందరూ ఉండేవారు. అదేవిధంగా వేరే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి శివాజీ సైన్యంలో కూడా చాలా మంది ముస్లింలు ఉండేవారు. అంటే నీకు ఈ కమ్యూనల్ హార్మోనీ అనేది ఉండేది. అయితే బ్రిటిషర్స్ రాకతో ఏమైంది అనేది ఇదంతా మొత్తం మారిపోయిందని నాకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారు అంటే, భారతదేశంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి మొట్టమొదటిసారిగా ఇది మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం, తర్వాత చెప్పుకుంది. అసలు మతం అంటే మతత్వం అంటే ఏంటి, దీనిపైన భిన్న అభిప్రాయాలు ఏంటనేది కూడా మనం ఈ పాఠం ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం. పరిచయం. సమాజం మరియు మతం అనేది పేరుతో ఉన్న ఈ బ్లాక్ లో భారతీయ సమాజం మరియు దాని ఐక్యత, దాని సమగ్రతను ఎదుర్కొంటారు 2 ప్రధాన సమస్యలు వ్యవహరిస్తుంది. ఈ సమస్యలు ఏంటంటే మతత్వం మరియు లైంగికవాదం. ఈ యూనిట్ లో మనం భారతదేశంలో మతత్వ సమస్యపై దృష్టి పెడతాం. మొదటగా కమ్యూనిజం అనే పదం, కమ్యూన్ లేదా కమ్యూనిటీ అనే పదం నుంచి దాని మూలాలను కలిగి ఉంది. కమ్యూనిటీ లేదా కమ్యూనిటీ అంటే కలిసి బతకడము. కమ్యూనిటీ అంటే ఒక ఒక సమూహం అని అర్థం. దీని అర్థం సమాజం కంటే ఒక సొంత సంఘము, మతము లేదా జాతికి విధేయత చూపి వ్యక్తుల సమూహం. అంటే కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక సమూహానికి విధేయత చూపించడం. ఇప్పుడు నేను పలానా కులంలో పుట్టాను కాబట్టి ఆ కులానికి విధేయత చూపించడం. నేను దళిత కుటుంబంలో పుట్టాను కాబట్టి దళితులకు విధేయత చూపించడం. ఆ తర్వాత ముస్లింలో పుట్టాను కాబట్టి ముస్లిం అనే మతానికి విధేయతగా చూపించడం. ఇప్పుడు హిందువుగా పుట్టాను కాబట్టి హిందూ అనే మతానికి విధేయత చూపించడాన్ని మనం కమ్యూనిజం లేకుంటే కమ్యూనిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా విశదీకరించడానికి సమాజ శాస్త్ర నిఘంటువులో మతత్వ భావన ఒక సమాజానికి వ్యతిరేకంగా మరొక సమాజం యొక్క సామూహిక విస్ఫోటం యొక్క రూపంలో చూడవచ్చు. అంటే కమ్యూనిజం అంటే అంటే కట్టాలు బాంబులు వేసుకొని, అంటే ఒక మతానికి వ్యతిరేకంగా ఇంకో మతం ఇట్లా బాంబులు వేసుకొని వాళ్ళు పైకి రోడ్ల మీద రావడాన్ని మనం మతత్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. మతత్వం యొక్క సామాజిక దృగ్విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సమాజం యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం సముచితం. సమాజం అంటే అసలు మనం ఈ మతత్వం అర్థం చేసుకోవాలి, సమాజాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సమాజాన్ని అంటే ఇప్పుడు కేరళ లాంటి రాష్ట్రాలలో మీకు మత గొడవలు అన్నిటి ఉండవు. ఎందుకంటే అంతా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ తర్వాత లిటరసీ లెవెల్స్ ఉన్నారు, ఉమెన్ చదువుకున్న వాళ్ళు, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి కారణాల వల్ల కేరళలో అనేది తక్కువ. అదే మనం వేరే రాష్ట్రాల్లో చూస్తే ఉమ్మడి స్వభావం, ఉపన్నం మరియు ఉమ్మడి సంస్కృతి మరియు స్థలాన్ని పంచుకోవడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. ఉన్నతమైనటువంటి హైటెండ్ సెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం అంటే ఉన్నతమైన భావన అంటే హైటెండ్ సెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ కాల్డ్ కమ్యూనిజం. ఇది ఒక మత సంఘంతో అనుబంధించబడినందున ఇది ఒకరి మతం మరియు దాని యొక్క సంబంధిత అనుకోణాల ప్రత్యేకమైన విధేయతను చూపిస్తుంది. అంటే నువ్వు ఒకదానికి గట్టిగా నిలబడి ఉండడం అన్నట్టు అది మతత్వాన్ని చూపిస్తుంది. సేత్ ప్రకారం ఇది మతపరమైన పోటీలు మరియు సామాజిక ఉద్రిక్తలు, పాలకులు మరియు పాలించిన వారి ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక భేదాలను సూచిస్తుంది. ఇది కూడా భావజాలం. ఇట్ ఇస్ అన్ ఐడియాలజీ. అంటే మనం హిందువులు అంతా ఒకటి, ముస్లింలు అంతా ఒకటి, క్రిస్టియన్లు అంతా ఒకటి అనేది ఒక భావజాలం. అంటే మనుషులంతా ఒకటి అనేది పోయి మనం కులపరంగా, మతపరంగా, ఇప్పుడు మనిషి అనేవాడు వాడు ఏ కులంలో ఉన్నా, ఏ మతంలో ఉన్నా మనుషులంతా ఒకటే, మానవత్వమే ముఖ్యం అనేది కాకుండా నువ్వు పలానా కులానివి, పలానా మతాన్ని కాబట్టి నీకు అదొక భావజాలం అన్నట్టు. నీకేంటంటే నీకు అట్లా దాని భావజాలంగా అర్థం. కమ్యూనిజం ఇస్ అన్ ఐడియాలజీ. ఎందుకు ఐడియాలజీ అని చెప్తున్నాను అంటే చాలా మంది రాశారు, మనం హిందువులం కాబట్టి మరి ఇట్లా ఉండాలి, మనం ముస్లింలం కాబట్టి ఇట్లా ఉండాలి అని ఇట్లాంటి భావజాలాలు ఈ ఆధునిక రాజ్యంలో వచ్చాయి. అది రాశారు చాలా మంది. అప్పుడు నీ ముస్లిం లీగ్ రచనలు అయితేనే, లేకుంటే సావర్కరు, లేకుంటే ఇంకొంతమంది హిందూ వాదులు చేసినటువంటి రచనలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఐడియాస్ రూపంలో ఇదంతా ఒక ఐడియాలజీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వీళ్ళంతా రాశారు ఇట్లుండాలి, ఈ రాష్ట్రం అనేది ఇట్లుండాలి, ఈ దేశం అనేది ఇట్లుండాలి అని వాళ్ళు పుస్తకాలు రాశారు. ఆ రాతలలో ఏం రాశారనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో మనం తెలుసుకుంటాం.
ఎందుకు ఐడియాలజీ అని చెప్పాలి అంటే ఇది ఒక భావ ప్రవాహం అని చెప్పొచ్చు. కమ్యూనిజాన్ని మతత్వం అని ఒక భావ ప్రవాహంగా చెప్పొచ్చు. ఎందుకు అంటే చాలా మంది అట్లా రాశారు, పుస్తకాలు రాశారు, దాన్ని అట్లా పెంపొందించారు. కాబట్టి ఇది ఒక ఐడియాలజీగా మనము చూడవలసింది. అది మరి పనిచేస్తుందా లేదా, ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది, వాస్తవ రూపంలో ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఐడియాలజీ అనేది కూడా మనము ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. ఇది రాజకీయ ప్రయోజనాలు సాధించడానికి మత సాంస్కృతిక భేదాలను ఉపయోగించుకుంటుంది. కమ్యూనలిజం అంటే ఒకటే ఒక బండ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఏంటంటే ఒక హిందువులు ఉన్నారు, ముస్లింలు ఉన్నారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇప్పుడు హిందువులకు కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయి, ముస్లింలకు కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయి. దాని యొక్క విభేదాలను వాటిని చాకుగా జోయించేసి ఆ మతపరమైనటువంటి విభేదాలను మనం ఆధారంగా చేసుకొని వాళ్ళు ఒక రాజకీయం ఆ భేదాన్ని ఉపయోగించుకొని రాజకీయ అధికారం పొందడం అనేది మతత్వవాదం. ఇప్పుడు ముస్లింలు బీఫ్ తింటారు, లేకపోతే హిందువులు ఆవు మాంసం తినరు. ఇప్పుడు ఇది ఒక వైరుధ్యం అని కాదు, అదొక సహజమైనటువంటి ఒక కమ్యూనిటీకి ఉంది. క్రిస్టియన్స్ బీఫ్ తింటారు. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఒక వైరుధ్యం ఉన్నటువంటి సమూహాల యొక్క వైరుధ్యాన్ని ఆసరగా చేసుకొని నువ్వు కనుక రాజ్యాధికారాన్ని కొంచెం డిమాండ్ చేస్తే దాన్ని మనం కమ్యూనిజం అని చెప్పొచ్చు. రాజకీయ డిమాండ్లను ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రారంభించినప్పుడు అది మతపరమైన అవగాహన మతవాదంగా మారుతుంది. మేము ఫలానా ఈ రకమైనటువంటి విభేదాలు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ముస్లిం స్త్రీలు బుర్కా వేసుకుంటారు, హిందూ స్త్రీలు బుర్కా వేసుకోరు. ఇది ఒక వైరుధ్యం, అంటే డ్రెస్ ప్యాటర్న్. లేకుంటే ముస్లింలు ఉర్దూ భాష మాట్లాడతారు, హిందువులు రకరకాల భాషలు మాట్లాడతారు. లేకుంటే ముస్లింలో కూడా మళ్ళీ బెంగాలీ ముస్లింలు బెంగాలీ మాట్లాడతారు, మలయాళం ముస్లిమ్స్ మలయాళం మాట్లాడతారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే వాళ్ళ మాతృభాష అది కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ వైరుధ్యం ఉంది. ఇప్పుడు ముస్లింలు అధికంగా ఉర్దూ మాట్లాడడం, హిందువులు హిందీ మాట్లాడడం, వాళ్ళు తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఇంకేదో మాట్లాడడం, ఈ వైరుధ్యాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని నువ్వు రాజ్యాధికారాన్ని సాధించాలనుకోవడం కూడా అది మతపరమైనటువంటి విషయంగా వస్తుంది. ఈరోజు రాజకీయాలు మీరు చూస్తే ఆ మధ్యలో బెంగళూరులో ఒక టీవీ ఛానల్, గవర్నమెంట్ టీవీ ఛానల్ అనుకుంటాను, ఉర్దూ ప్రసారం చేసినందుకు ఒక పెద్ద కమ్యూనల్ రైట్స్ అంటే ఒక మతత్వ ఘర్షణ జరిగి చాలా మంది చనిపోయారు. ఎందుకంటే యాంటీ ఉర్దూ అనేది కర్ణాటకలో జరిగింది. అది చాలా రోజుల పాటు జరిగింది. ప్రభుత్వం కావాలనే ఈ యొక్క ఉర్దూను వీళ్ళు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అంటే ఒక భాష కానీ లేకుంటే ఒక తినే ఆహారం కానీ బేసిక్. ఒక అమ్మాయి పైన స్కార్ఫ్ వేసుకొని ఆ అమ్మాయి కాలేజీకి వెళ్తే ఏబీవీపీ వాళ్ళంతా లేకుంటే ఈ యొక్క ఒక వర్గం వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే అది వాళ్ళని వేధించడం అట్లా చేస్తే అది పెద్ద గొడవగా మారింది. ఇప్పుడు వేరే దేశాలలో జరుగుతున్నటువంటి కంట్రీస్లలో కూడా ఇప్పుడు మొన్న స్విట్జర్లాండ్ దేశంలో ఖురాన్ తగలబెట్టాడు. అంటే ఇట్లా మతపరమైనటువంటి విభేదాలు ఉన్నప్పుడు అవి ఎక్కువగా రాజకీయ నాయకులు ఉపయోగించుకుంటే దాన్ని మనం మతవాదంగా మారుతుంది అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు డ్రెస్ ప్యాటర్న్లో కానివ్వండి, ఫుడ్లో కానివ్వండి, లేకుంటే ఇంకొకటి ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే ముస్లింలు కానీ క్రిస్టియన్లు కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరే భిన్న మతాలు ఒక సమాజంలో ఉన్నప్పుడు ఏమైంది అంటే రకరకాల వాళ్ళకి రకరకాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు హిందువులు అనే వాళ్ళు విగ్రహారాధన చేస్తారు, ముస్లింలకు విగ్రహారాధన లేదు. అయితే దీన్ని ఆసరాగా చేసుకొని ఒక మతం వాళ్ళు వీళ్ళని వ్యతిరేకించడం. ఇప్పుడు ముస్లింలు అంటే వేరే వాళ్ళు కాఫీర్లు అంటే దేవుని పట్ల విశ్వాసం లేని వాళ్ళని. వీళ్ళ కాఫీర్లు అంటే చాలా వరకు బాబరు అక్బర్ కూడా ఇట్లా చేశారు ఈ కాఫీర్లు అని మమ్మల్ని సంబంధించారని ఇంకొక వాళ్ళు అనుకోవడం. అంటే ఇట్లా ఒక మతపరమైనటువంటి విభేదాలు దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కనుక మనం ఒక రాజ్యాధికారానికి కనుక ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని మనం మతతత్వం అని చాలా ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి. భారతదేశంలో కమ్యూనిజం వృద్ధి బాధ్యత వహించేవాయి. అంటే ఎందుకు ఇదంతా డెవలప్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సమాజంలో సాధారణ మధ్యతరగతిగా పిలువబడుతుందని పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సమాజంలో ఇతర తరగతులను పనంగా పెట్టి తమ మనుగడ కోసం మతవాదాన్ని ఆయుధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఈ మధ్యతరగతి ప్రజలు అంటే సిటీలో ఉండే మధ్యతరగతి అంతా ఎక్కువగా మీరు గమనిస్తారో లేదో ఎక్కువగా సిటీలన్నీ కమ్యూనల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మా దీక్షకుంటలో ఉంది, దీక్షకుంటలో కూడా ఈ మధ్యలో కొన్ని మత వస్తున్నాయి. కానీ సాధారణంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలు వ్యవసాయం ఉండడం వల్ల లేకుంటే అక్కడ గ్రామీణ సమస్యలు అవన్నీ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే గ్రామీణ వ్యవసాయం, మంచినీళ్ళు, ఉపాధి, చదువు ఇవన్నీ కూడా ఉండడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో
కూడా ఉంది మత రాజకీయాలు, కానీ తక్కువ. కానీ మీరు అదే కనుక మీరు నగరాలు తీసుకుంటే ఎక్కువగా మతపరంగా ఇవి ఉంటాయి. ఎందుకంటే సిటీలలో ఏంటి అంటే ఈ ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల, లేకపోతే హైటెండ్ సెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి. మీరు చాలా సిటీలలో ఈ యొక్క మతత్వం అనేది ఎక్కువగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. మన హైదరాబాద్ నగరాన్ని కనుక చూస్తే, హైదరాబాద్ అనేది రెండు రకాలుగా, ఒక రకం హిందువులు ముస్లింలు అనే ఒక పెట్టెల గోడలాగా, అది గాలిలో మనకు అది గోడ అంటే ఏమవపడదు, కానీ అది అట్లా అది మానసికంగా మన శరీరాలలో మనం ఆత్మ అట్లా నిలిచిపోయింది. అంటే ఇట్లా సిటీలు అనేటివి ఒక మతపరంగా విభజించబడ్డాయి. ఇది చాలా చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకు విభజించబడ్డాయి అంటే, ఈ మధ్యతరగతి వాళ్ళు, ఈ సిటీలో ఉండే మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, అటు హిందువులు కానీ, ముస్లింలు కానీ, క్రిస్టియన్లు కానీ, సిక్కులు కానీ, ఇంకే మతస్థులైనా కానీ, అక్కడ వాళ్ళ పక్కన పేదోడు ఉంటాడు, కానీ వాని గురించి మీరు పట్టించుకోరు. దీనికంటే ఎప్పుడు పక్కన ఉన్నటువంటి ఇంకొక మతానికి సంబంధించిన వాడిని మాత్రం వీళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. వీళ్ళకి ఏం పని లేదు. తెల్లారు లేచిన కానీ ఈ మతం వాళ్ళని తిట్టుకోవడం, వాళ్ళు వీళ్ళని తిట్టుకోవడం. ఈ మధ్యతరగతి వాళ్ళకు ఇది ఒక ఫోల్డర్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఇంక ఫోల్డర్ అంటే వాళ్ళకు ఇది ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఒక ఫోల్డర్ లాగా అయిపోయింది అన్నట్టు. కమ్యూనలిజం అనేది ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ బికమ్ ఫోల్డర్. అంటే వాళ్ళకు ఒక ఆహారం లాగా అయిపోయింది. తెల్లారు లేచిన కాంచి ఒకరినొకరు తిట్టుకోవడం అనేది ఒక ఆహారం లాగా అయిపోయింది అన్నట్టు. సో ఈ రకంగా ఈ యొక్క మధ్యతరగతి వాళ్ళు తమ యొక్క పేద ప్రజలకు మరియు ఉన్నత వర్గాలకు కాకుండా మధ్యతరగతికి కమ్యూనలిజం అనేది ఒక పెద్ద ఒక ఆయుధంగా మారిందని చెప్పొచ్చు. ఈ దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కానీ ఈ మధ్యతరగతి వాళ్ళే ఈ కమ్యూనలిజాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నారు ఒక రకంగా. ఎందుకంటే వాళ్ళకే ఇది చాలా అది పేదోనికి ఏంటంటే, వానికి తెల్లారు లేచిన కానీ వానికి పని చేసుకోవడము, వానికి డబ్బులు కూలీ జీతం వస్తుందా లేదా, ఇవన్నీ సమస్యలు ఉంటాయి. ఉన్నోడు అసలు వాడు పట్టించుకోడు. మతమే మనకు పెద్దగా ఉండదు అంటే వాడు పట్టించుకోడు, వాని సమస్యలలో వాడు ఉంటాడు. ఈ మధ్య తరగతి ఏంటంటే అటు కాకుండా ఇటు దిగువ తరగతి కాకుండా అటు ఉన్నత తరగతి కాకుండా మధ్యలో మానసికంగా వీళ్ళకి అంత పెద్ద డబ్బులు ఉండవు, అలానే హోదా ఉండదు, ఏం చేద్దామని కానీ అంత బడ్జెట్ ఫ్యామిలీస్ అనేది. ఈ బడ్జెట్ ఫ్యామిలీస్లలో ఇవన్నీ ఎక్కువగా మతత్వం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే సరే, ఇది ప్రస్తుతానికి జరుగుతున్నటువంటి విషయము. ఇప్పుడు మనం అసలు ఈ యొక్క మూలాల్లోకి వెళ్దాం. భారతదేశంలో మతత్వం అనేది ప్రధానంగా ఎప్పటి మొదలైంది అనేది మనం కనుక చూస్తే, మనకి మేజర్ ఏమైంది అంటే, బ్రిటిషర్స్ భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు కొహెరన్ అనే అతని ప్రకారం ఏంటంటే, వాళ్ళు సోషలాజికల్, ఇప్పుడు దళితులకు, ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి వాళ్ళు షెడ్యూల్ కాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అని వాళ్ళు ప్రత్యేకమైనటువంటి కేటగిరీస్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే సోషలాజికల్ ఒక సామాజికమైనటువంటి సమూహాలే కాకుండా వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఒక ఐడెంటిటీ, సోషల్ ఒక అస్తిత్వాన్ని కూడా క్రియేట్ చేశారు. దళితుల్లోనే ఒక అస్తిత్వాన్ని బ్రిటిషర్సే క్రియేట్ చేశారు. గిరిజనులోనే ఒక అస్తిత్వాన్ని ఏం చేసింది, దళితులకి, గిరిజనులకి ఒక అస్తిత్వ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కేటగిరీస్ అనేవి ఇక్కడ మొదలయ్యాయి. ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కేటగిరీస్ వల్ల ఏమైంది అంటే, ఒక రకమైనటువంటి కమ్యూనిజానికి ఆజ్యం పోసింది అనేది మనకు మొదటిసారిగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కేటగిరీస్, ఎస్సీస్, ఎస్టీస్, ఆ తర్వాత బెంగాల్ విభజన 1905లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బెంగాల్ని విభజించింది. ఎందుకు విభజించింది అంటే, దీనికి ఇంకొక చారిత్రాత్మకమైన కారణం ఏంటంటే, 1757లో జరిగినటువంటి మొదటి స్వతంత్ర సమరంలో బ్రిటిషర్స్ హిందువులు, ముస్లింలు కలిసి పోరాడారు. పోరాడిన తర్వాత బ్రిటిషర్స్ ఏమర్థమైందట అంటే, ముస్లింల యొక్క, హిందువుల యొక్క యూనిటీని దెబ్బతీయడం అనేది మనకు సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి కాదు. కాబట్టి మనం వీళ్ళని డివైడ్ అండ్ రూల్ అనే, అంటే వాళ్ళని ముస్లింలుగా, హిందువులుగా విడగొడితే కానీ మనం వీళ్ళని రాజ్యం చేయలేదని అర్థమవుతుంది. అంటే అక్కడ మొదటి స్వతంత్ర సమరయోధంలో జరిగినటువంటి హిందూ ముస్లింల యొక్క యూనిటీని చూసి, ఎందుకు మరి అప్పుడు కూడా ఎందుకు ఉపయోగించే మందుగుండు సామాగ్రిలో పంది కొవ్వును, ఆవు కొవ్వుతో కలిసినటువంటి వాళ్ళు చేసినటువంటి బుల్లెట్లు అది కొరికి
దాంట్లో గన్నులు పెట్టారు. అది హిందువులకు అటు ముస్లింలకు ఇద్దరు కూడా వ్యతిరేకించారు. వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా మొదటి సిపాయి తిరుగుబాటు చేశారు. అది అణచివేశారు ప్రభుత్వం. అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే భారతదేశంలో హిందూ ముస్లింల యొక్క ఐక్యతను దెబ్బతీయడం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళ యొక్క రాజ్య మనుగడలో భాగంగా ఒక సిక్కులను సిక్కు కమ్యూనిటీని అంటే మార్షల్ రెజిమెంట్ అనేది వాళ్ళు మార్షల్ రెజిమెంట్ అంటే వాళ్ళు సైనికులుగా కొన్ని కులాలని కొన్ని మతాలని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేయడం అంటే వాళ్ళు ప్రోత్సహించడం మొదలుపెట్టారు. దాంట్లో భాగంగానే సిక్కు కమ్యూనిటీని మార్షల్ స్టైల్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. సిక్కులు ఎందుకు సిక్కు కమ్యూనిటీకి ఇచ్చారు అంటే ఆ యొక్క మొదటి స్వతంత్ర సమరయోధంలో సిక్కులు పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. వాళ్ళు కొంచెం దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారు, వీళ్ళని దగ్గర చేశారు. అదేవిధంగా గోర్ఖా మీ అందరికీ తెలుసు, గోర్ఖా రెజిమెంట్ ఉంటుంది. మనకు నైట్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువ గోర్ఖాలు ఉంటారు. ఈ గోర్ఖా కమ్యూనిటీ కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము వాళ్ళ అవసరాల రీత్యా అది గోర్ఖా రెజిమెంట్ ని పైకి లేపింది. అంటే ఇక్కడ చెప్పదలసిన పాయింట్ ఏంటంటే బెంగాల్ విభజన హిందూ ముస్లింల యొక్క యూనిటీని దెబ్బతీయడానికి ఈస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ అంటే హిందూ డామినెంట్, ఈస్ట్ బెంగాల్ అంటేనేమో ముస్లిం డామినెంట్ గా రెండుగా విడగొట్టారు. అదేవిధంగా 1909లో ముస్లింలకి యొక్క కమ్యూనల్ అవార్డు ఇచ్చారు. అది కూడా 1932. ఇది కూడా భారతదేశంలో కమ్యూనలిజం మతత్వం పెరగడానికి చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహించింది చెప్పొచ్చు. దీన్ని గాంధీజీ గారు మరియు నెహ్రూ గారు చాలా మంది దీన్ని వ్యతిరేకించారు. అయినా కానీ అది తర్వాత తీసేశారు. కానీ చెప్తున్నాను, ఇవి ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఈ యొక్క మతత్వాన్ని పెంపొందించడంలో చేశాయనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ చర్యలన్నీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తమ రాజకీయ అవసరాల కోసం ముస్లింలను మరియు ఇతర వర్గాలను సంతృప్తిపరచడానికి చేసింది. అప్పటి నుండి మతత్వ భావన తీవ్రమైంది. అప్పటి నుంచి ఈ యొక్క హిందూ ముస్లిం గొడవలు, క్రిస్టియన్స్ సిక్కులు గొడవలు అనేవి బ్రిటిష్ కాలం నుంచి ఎక్కువైనాయి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది భారతీయ సమాజాన్ని చిన్న భిన్నం చేసి అశాంతి కారణమైంది. ఈ రకంగా 1905లో బెంగాల్ విభజన, ఆ తర్వాత 1900 ప్రత్యేక ఓటర్లు ఉండడంతో ఇది, ఆ తర్వాత 32 కమ్యూనల్ అవార్డు, ఇవన్నీ కలిసి ఏమైందంటే ఒక అశాంతికి దారితీశాయి. ఇది ప్రధానమైనటువంటి బ్రిటిషర్స్ చేసినటువంటి యొక్క పాలసీస్ వల్ల ఇది ప్రధానంగా ఈ యొక్క మతత్వాన్ని దారితీసిందనేది మనకు అర్థమవుతుంది. బ్రిటిష్ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ ఒకవైపు, మరోవైపు మత విషయంలో బ్రిటిష్ అనేది వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక భిన్నత్వం కలిగిన దేశము. ఇక్కడ హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, జూసు, సిక్కులు, ఆ తర్వాత కుల విభేదాలు, దళితులు, ట్రైబల్స్, బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, వీళ్ళంతా అంటే కులవేది. ఇక్కడ కులాలలో ఒక రకరకాల వాళ్ళు ఉన్నారు, మత వైవిధ్యం ఉంది. దీన్నన్నింటినీ కూడా బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు బాగా ఉపయోగించుకున్నారు. 1857లో బ్రిటిష్ సైన్యం యొక్క సిపాయి తిరుగుబాటు తర్వాత వలస పాలకులు భారతదేశం పైన పాలన కొనసాగించాలనుకుంటే మతపరమైన మార్గాల్లో దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయవలసి ఉంటుందని గ్రహించారు. వీళ్ళని విభజిస్తే తప్ప భారతదేశాన్ని మనము పరిపాలించడం కష్టం అనేది బ్రిటిషర్స్ అర్థం చేసుకున్నారు. రోమన్ మ్యాగ్జిన్ అంటే రోమన్ సామెత ఏంటంటే డివైడ్ అండ్ రూల్ అంటే ఒక పెద్ద 100 మంది ఉన్నారు అనుకో, నువ్వు 100 మంది కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలంటే దాంట్లో అంటే వాళ్ళ గ్రీక్ సామెత అన్నట్టు, దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళంతా వివేచించి వాళ్ళు రకరకాల గ్రూపులు చేసేస్తే అదంతా డివైడ్ అయిపోయింది అనేది దాన్ని అనుసరించారు. ఈ యొక్క గ్రీకు ఫిలాసఫీ అయినటువంటి దాన్ని బ్రిటిషర్స్ అనుసరించి భారతదేశాన్ని డివైడ్ అంటే హిందూ, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు డివైడ్ చేసేసి ఆ కమ్యూనల్ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం, ఇంకా రకరకాల కారణాల వల్ల ఇదంతా మత నిరసనలు, భారతదేశానికి మతత్వం అనేది అక్కడి నుంచి మొదలైందనేది నాకు ఈరోజు అర్థమవుతుంది. అనేక రాజకీయ, సామాజిక, మతపరమైన మన ఆర్థిక అంశాల ఫలితంగా జరిగినప్పటికీ తిరుగుబాటుకు తక్షణ సైనిక కారణం భావించిన నాటిలో హిందూ మరియు ముస్లిం సిపాయిల ప్రదర్శించిన ఐక్యత బ్రిటిష్ వారికి ఆందోళన కలిగించింది. వలస పాలకుడు కన్ను తెరిచిన విషయం ఏమిటంటే హిందువులు మరియు ముస్లింల సిపాయిలు కొత్త ఎన్ఫీల్డ్ క్యాటరేజ్ను ఉపయోగించేందుకు నిరాకరించారు. ఆవు మరియు పందుల కొవ్వుతో వాటిని తయారు చేశారు. కాబట్టి బ్రిటిష్ అండ్ రూల్ పాలసీ స్వతంత్రానికి పూర్వం బ్రిటిషర్స్ హిందూ మరియు ముస్లింల మధ్య చీలికను సృష్టించడానికి ద్వారా జాతీయవాద ఆకాంక్షలను బలహీనపరచేందుకు పాలించు అనే సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించారు. సేవలు మరియు అవకాశాల పరంగా ఒక వర్గానికి వ్యతిరేకంగా మరొక వర్గానికి అనుకూలంగా ఉన్నారు. ఇది రెండు సమూహాల మధ్య
మతపరమైన ఉద్రిక్తలకు దారితీసింది. మరియు అందువల్ల భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పరిపాలన కొనసాగించిన సమయంలో హిందూ ముస్లిం అనైక్యత ఏర్పడుతుందని మనకు అర్థమవుతుంది. మతపరమైనటువంటి అల్లర్లు, మతపరమైన భావం గురించి చర్చినప్పుడు చర్చ అవసరమే. ఇతర భావాల్లో మతపరమైనటువంటి అల్లర్లు కూడా చాలా ముఖ్యమైన. మతపరమైనటువంటి అల్లర్లు ఏంటి అంటే ఒక 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 కులం, ఒక మతం వాళ్ళు ఇస్ కలెక్టివ్ యాంగర్ అగ్నెస్ట్ అనదర్ రిలీజన్. ఒక మొత్తం సమూహానికి బయటకు వచ్చేసేసి మతత్వ భావం గురించి చర్చించిన తర్వాత అవసరమే ఇతర భావన మతాలకు, ఇది ఇతరులకు వ్యతిరేకంగా మతపరమైన భావాల యొక్క సామూహిక అభివ్యక్తి, మతపరమైన అల్లర్లు, సాధారణ గుర్తింపు, ఆలోచనలు మరియు నమ్మకాలు మొదలైన వాటి యొక్క సామూహిక హింసాత్మక అభివ్యక్తిని సూచిస్తుంది. సామూహిక హింసాత్మక అభివ్యక్తి అంటే కలెక్టివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ వైలెన్స్. ఈ వ్యత్యాసాలు కొన్నిసార్లు బహిరంగంగా వ్యక్తీకరించబడతాయి. అంటే రోడ్ల మీదకి రావడం, ఒక మతం వాళ్ళు ఇంకొక మతం వాళ్ళ మీద పడడం. ఇది ఇప్పుడు మనం 1947లో భారతదేశం ఇండియా పాకిస్తాన్ విడిపోయినప్పుడు కొన్ని లక్షల మంది చనిపోయారు. ఇట్లాంటి దాన్ని మనం కమ్యూనల్ రైట్స్ అనాలి. ఇది తరచుగా మతపరమైన భావాల వ్యాప్తి యొక్క పరిమాణం, మతపరమైన అల్లర్లకు అనేక ఉదాహరణలు భారతదేశ సందర్భంలో చూడవచ్చు. దాంట్లో ప్రధానంగా ఏంటంటే మతపరమైన అల్లర్లలో ఉదాహరణ చెప్పాలంటే 1947లో జరిగినటువంటి భారతదేశాన్ని 2 ముక్కలు చేయడం. ఎట్లా అంటే అది ఇండియా పాకిస్తాన్ గా విడిపోవడం. ఇది భారతదేశము కమ్యూనల్ రైట్స్ హిస్టరీ కనుక మనం ఒక మేజర్ 5-6 గురించి కమ్యూనల్ రైట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. అదేంటి అంటే 1947లో జరిగినటువంటి భారతదేశ విభజన. భారతదేశం ఒక సెక్యులర్ దేశం గాను, పాకిస్తాన్ ఒక మతపరమైనటువంటి దేశం విడిపోయింది. ఆ విడిపోయే టైంలో జరిగినటువంటి మత ఘర్షణలో కొన్ని లక్షల మంది హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, లేకుంటే సిక్కులు ఎక్కువగా దెబ్బతిన్నారు. మొత్తం కనుక భారతదేశ చరిత్ర చూస్తే సిక్కులు అనేవాళ్ళు హైలీ ట్రమటైజ్డ్ కమ్యూనిటీ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ట్రమటైజ్డ్ అంటే ఎట్లా అంటే ఆధునిక యుగంలో మీరు జలియన్ వాలా బాగ్ కనుక చూస్తే, జలియన్ వాలా బాగ్లో జలియన్ వాలా బాగ్లో సిక్కులు చాలా శాంతియుతంగా వాళ్ళు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటే డయర్ వారిని కాల్పు జరగడం చాలా మంది చనిపోయారు. అదొక పెద్ద విషాదంగా చెప్పొచ్చు. అదొకటి. రెండోది కూడా పార్టీషన్ జరిగినప్పుడు హిందూ ముస్లింలు విడిపోయారు. మన మధ్యలో ఉన్న సిక్కులకి ఏమైంది, సిక్కులో ఉన్న వాళ్ళు బాగా దెబ్బతిన్నారు. ఎందుకంటే పంజాబ్, అమృత్సర్ ఇవన్నీ కలిసి ఉన్నాయి అక్కడ. దానివల్ల 1947లో కూడా సిక్కులు అత్యంత ఘోరంగా వాళ్ళు మత ఘర్షణలకు దారితీసి వాళ్ళు బాగా దెబ్బతిన్నారు. మూడవది ఏంటంటే వాళ్ళు అమృత్సర్ మీద ఇందిరాగాంధీ చేసినప్పుడు వాళ్ళు దానికి ప్రతీకారంగా ఇందిరాగాంధీ చంపినప్పుడు కూడా కొన్ని వేల మందిని ఢిల్లీలో ముస్లింలను ఉంచిపోతూ కోశారు. అంటే ఈ 3 ఇన్సిడెంట్స్ కూడా భారతదేశంలో సిక్కు మతస్థులపైన ఒక హైలీ ట్రామటైజ్డ్ కమ్యూనల్ రైట్స్ జరిగాయి. అది ఇప్పటికీ కూడా అది తలుచుకుంటే చాలా విషాదకరమైనటువంటి విషయాలు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ముస్లింల పైన చూస్తే ఇప్పుడు 1992 డిమాలిషన్ ఆఫ్ బాబ్రీ మసీద్ కానివ్వండి, ముజాఫర్ నగర్లో జరిగినటువంటి, ఉత్తరప్రదేశ్లో ముజాఫర్ నగర్లో జరిగినటువంటి కమ్యూనల్ రైట్స్ కానివ్వండి, బీహార్లో జరుగుతున్నటువంటి కమ్యూనల్ రైట్స్ కావచ్చు, హైదరాబాద్లో గతంలో జరిగినటువంటి ఒక మతపరమైనటువంటి విషయాలే కావచ్చు, మతపరమైన వైరుధ్యాలే కావచ్చు. హైదరాబాద్ అంటేనే ఒకప్పుడు అది హింసకు అది ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. హైదరాబాద్ అంటే జాగ్రత్త, అక్కడ అంతా గొడవలు జరుగుతాయి, అది జరుగుతాయి అని చెప్పేవారు. అంటే ఈ రకంగా అది బాబ్రీ మసీద్ డిమాలిషన్ అనేది ఒక భారతదేశంలో ఒక పెద్ద మత గొడవలకు దారితీసింది. మీరు మణిరత్నం బాంబే సినిమా చూసే ఉంటారు. ఆ మణిరత్నం బాంబే సినిమాలో మత గొడవలు జరుగుతూ ఉంటే ఒక హిందూ ముస్లిం పెళ్లి చేసుకున్న ఒక కుటుంబం అది ఎట్లా ఇబ్బందికి గురవుతుంది అనేది ఆ కమ్యూనల్ రైట్స్ పిల్లల్ని కూడా ఈ మతత్వాలు చంపేటప్పుడు ఆ పిల్లల యొక్క కులాన్ని మతాన్ని అడగడం, అట్లా వాళ్ళని ఏదో కాపాడుకోవడం ట్రై చేయడం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అనేది ఆ బాంబే సినిమాలో. అంటే 1992 బాబ్రీ మసీద్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ముంబైలో, హైదరాబాద్లో, భారతదేశంలో భిన్న చోట్లలో దానికి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క మత హింస అనేది జరిగింది. చాలా మంది మైనారిటీస్ వాళ్ళు ఇండ్లకి బయటకు, అంటే ముస్లిం బయటకు వచ్చి వాళ్ళ ఇండ్లకి
వాళ్ళు దానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు చాలా హిందూ ముస్లిం గొడవలు చాలా ఎక్కువగా జరిగాయి. అదేవిధంగా అస్సాంలో కూడా ఈ యొక్క 2002లో జరిగినటువంటి అస్సాంలో కూడా చాలా తీవ్రమైనటువంటి హిందూ ముస్లిం గొడవలు అనేటివి అస్సాంలో జరిగాయి. అదేవిధంగా ముజాఫర్ నగర్ రైట్స్ 2002లో అది ముజాఫర్ నగర్ లో జరిగింది. దీంతో పాటుగా మనం మతపరమైన అర్లం గురించి చెప్పుకోవాలంటే గుజరాత్ కమ్యూనల్ రైట్స్ గురించి చెప్పాలి. గుజరాత్ కమ్యూనల్ రైట్స్ అనేది 2002లో జరిగాయి. అక్కడ ఒక 1000 మంది ముస్లింలు చనిపోవడం వల్ల అది ఈ రోజు కూడా దాని మీద బిల్కిస్ బానో ఆమె న్యాయ పోరాటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇట్లా గుజరాత్ లో జరిగినటువంటి కమ్యూనల్ రైట్స్ కూడా భారతదేశంలో ఒక అతిపెద్ద ఒక మతపరమైనటువంటి గొడవలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా ఈ రకంగా భారతదేశంలో కనుక మనం చూస్తే ఈ మతపరమైనటువంటి యొక్క గొడవలు కొన్ని వేల లక్షల కుటుంబాన్ని అవి మొత్తం విధ్వంసం చేశాయి. అది మొత్తం సమాజాన్ని మనం కోవిడ్ వీటన్నిటికంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువగా దారుణంగా దెబ్బతీస్తుంది ఇట్లాంటి మతత్వ మావోని. ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ అన్ ఐడియాలజీ. దానికి అది ఏంటంటే ఈ మతత్వానికి ఏంటంటే ఒక హేతువాద దానికి భూమికి ఏం లేదండి. ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ ప్రాంతమైన మనిషి దానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి, నిర్దిష్టమైనటువంటి పనులు ఉంటాయి అనేది కాకుండా నువ్వు ఫలానా అవన్నీ కాబట్టి నువ్వు నీ రేస్ గొప్పది, అంటే నీ యొక్క జాతి గొప్పది, నీ యొక్క కులం గొప్పది, ఈ గొప్పది అనే యొక్క సుపీరియారిటీ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రధానమైనటువంటి ఒక ఐడియాలజీ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది ఈ యొక్క మత దృష్టాంతంలో. అసలు దీనికి అన్నిటి కారణం ఏంటి అంటే మనం బ్రిటిషర్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఒకవైపు. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ మతవాదాన్ని 4 రకాలైనటువంటి వాదాలతో చూడొచ్చు మనం. ఒకటి వలసవాద కోణం. ఈ వలసవాద కోణం ఏం చెప్తుంది అంటే బ్రిటిషర్స్ ఏం చెప్తారు అంటే మేము రాకతోటే ఈ భారతదేశంలో యొక్క మతత్వం అనేది లేదు. ఎందుకు అంటే మనకు ఈ బ్రిటిషర్స్ ఏంది యాంటీ కౌ కిల్లింగ్ సొసైటీ అనేది ఏర్పాటు చేశాడు. అంటే ఈ యొక్క ఆవు మాంసం తినగడం కానీ ఆవును చంపడం కానీ ఇవన్నీ వ్యతిరేకంగా అది బ్రిటిషర్స్ వ్యతిరేకంగా జరిగే పోరాటంలో ఇట్లాంటివి తిలక్ చేశాడు. ఇది వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే బ్రిటిషర్స్ రాకముందే ఇప్పుడు బెంగాల్లో పేద ముస్లిం వాళ్ళకు ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఆఫ్ బెంగాల్ అంటే అక్కడ భూములు కలిగినటువంటి ఒక వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఇప్పుడు ముస్లింలకు అటు హిందువులకు జరిగింది అనేది కొంతమంది బ్రిటిష్ చరిత్రకారులు చెప్తున్నారు. అంటే ఆధారం బెనారస్ లో కూడా మత గొడవలు జరిగాయి బ్రిటిషర్స్ రాకముందు. ఈ రెండు కూడా వలసవాద కోణం ఏం చెప్తుంది అంటే బాబు మేము రావడంతో భారతదేశంలో మతత్వం అనేది ఏం రాలేదు, అంత ముందు కూడా హిందూ ముస్లిం గొడవలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో అనేది ఈ యొక్క వలసవాద కోణం చెప్తుంది. జాతీయవాద కోణం ఏం చెప్తుంది అంటే వలసవాదులకు కమ్యూనిజం అనేది వలసవాదానికి ముందు ఉన్న సమస్య, ఇది పరిష్కరించలేనిది. జాతీయవాదులకు కమ్యూనిజం, దాంతోపాటు వలసవాద సమస్య నివారణ జాతీయవాదం. ఈ రూబ్రిక్ కింద భారతదేశంలో మతవాదం భారతీయ జాతీయవాదానికి అనుగుణంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మరియు ఇది మతపరమైన మార్గాల్లో నడపబడే జాతీయవాదం తప్ప మరొకటి కాదు. జాతీయవాదులకు జాతీయవాదం మరియు వర్గవాదం రెండు వలస పదాలకి ప్రతిస్పందనలు అయితే మొదటిది సరైన ప్రతిస్పందన, రెండోది తప్పు. అంటే ఇక్కడ జాతీయవాదం అనేది ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేషన్ అంటే ఎవరండి? నేషన్ అంటే హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, దళితులు, గిరిజనులు, ఈ దేశంలో బతికే ప్రతి వాళ్ళు. అయితే ఈ జాతీయవాదం అనేది ఎప్పుడైతే హిందూవాదంగా మారుతుందో అది చాలా పెద్ద హిందూవాదమో లేకుంటే ముస్లిం వాదమో క్రిస్టియన్ వాదమో అట్లా మారినప్పుడు ఏమైందంటే వేరే వాళ్ళు పరాయీకరణ చెందుతారు. ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి సమస్య. ఎప్పుడైతే జాతీయవాదంతో ఈ యొక్క మతత్వం కూడా అభివృద్ధి అయింది అనేది కొంతమంది వాదన. ఎట్లా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో కానీ భారతీయ జాతీయ దాంట్లో అది హిందూ ఎలిమెంట్స్ రావడము, అంటే ఒక ముస్లింలు దాంట్లో పరాయీకరణకు గురి కావడం అనేది డామినెంట్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ వాజ్ హిందువుల చేతిలో ఉండడం, అది పరాయీకరణ చెందింది అనేది ఒక వాదన. ఇప్పుడు మనకు పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇండియా కనుక మనం చదివితే అంబేద్కర్ గారికి దాని చాలా క్లియర్గా ఏం చెప్పాడు అంటే ఇది యాక్చువల్గా మతపరంగా చూడకూడదు, హిందూ ముస్లింల యొక్క ఇండియా పాకిస్తాన్ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెటప్ లో చూడాలి అని చెప్పాడు మరి ఆయన. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద భారతదేశాన్ని ఇన్ని కోట్ల మంది జనాన్ని ఒకే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద కుదర్చడం అనేది సాధ్యం కాదు అనేది అంబేద్కర్. ఎందుకంటే మనం
ఒక నిష్పక్షపాతంగా చూడాలి భారతదేశాన్ని 1947 డివిజన్ చూస్తే మనం అంబేద్కర్ పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇండియా చూడాలి. ఆయన చాలా క్లియర్గా రాశారు, ఇది ఏంటంటే ద డివిజన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఈస్ నాట్ ఆన్ కమ్యూనల్ బేసిస్ బట్ ఆన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బేసిస్ అని ఆయన అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు. అంటే మనకు రకరకాల వాదాలు ఉన్నాయి. ఇట్లా రకరకాల ఇది మనం జాతీయవాద దృక్పథాన్ని చూడాలి. హిందువులు మరియు ముస్లింల చారిత్రాత్మక సహకారం యొక్క ఏకీకృతం మరియు సహజీవన సంస్కృతిని జాతీయవాదం ప్రతిపాదిస్తుంది. జాతీయవాదం ఏం చెప్తుందంటే మనం ముస్లింలు హిందువులు అనే వాళ్ళు చాలా కాలం నుంచి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి బతుకున్నారు అనే దాన్ని అది ప్రతిపాదిస్తుంది. ఇది వలస పాలనతో ముఖ్యంగా భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలకులకు విభజించు పాలించు వినడాలతో మతవాదానికి దారితీసింది. వీళ్ళేమో బ్రిటిషర్స్ ఏమో విభజించు పాలించే పాలన ఒకవైపు, లేదు ఇంకో జాతీయవాదం హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్స్ అందరూ ఒకటే అంటే రెండు విభిన్నమైనటువంటి యొక్క ఐడియాలజీలు అనేటివి అవి ఒక ఫైట్ దారితీసాయి. అందుకని ఐన్స్టీన్ అంటుంటాడు ఏమని, జాతీయ పోరాటంలో గాంధీ గారి గురించి ఇంకా మాట్లాడుతూ ఏమంటాడంటే, ది కమింగ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మే నాట్ బిలీవ్ దట్ ఏ పర్సన్ ఇన్ బ్లడ్ అండ్ ఫ్లెష్ వాక్డ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ కాల్డ్ గాంధీ అని. అంటే గాంధీ గురించి చెప్తూ ఐన్స్టీన్ ఆ విధంగా రాశాడు. అంటే అందరినీ కలుపుకుపోయినటువంటి గాంధీ, ఆ తర్వాత దాన్ని వ్యతిరేకించే బ్రిటిష్ పాలన, ఈ రకంగా అది భారతదేశం అనేది మనం జాతీయవాద దృక్పథంతో వలసవాద కమ్యూనిజాన్ని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం కొంతమంది పండితుల ప్రతిపాదనలు అంటే అసలు కమ్యూనిజం అనే ఇంత పరిస్థితిని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది బిపిన్ చంద్ర అంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ న్యూఢిల్లీలోని ప్రొఫెసర్ పొలిటికల్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ బిపిన్ చంద్ర ఏం చెప్తాడు అంటే, కమ్యూనిజం అత్యంత ప్రసిద్ధ సిద్ధాంతకర్త జాతీయవాద ఫ్రేములో చాలా స్పష్టంగా పనిచేశారు. చంద్ర మరియు ఇతర జాతీయవాద చరిత్రకారులు కమ్యూనిజం దృగ్విషయం ఆధునికమైందని, దాన్ని వలసవాదం ముందు ఉనికిలో ఉండదని నొక్కి చెప్పారు. చాలా క్లియర్గా చెప్పారు, ఈ కమ్యూనలిజం అనేది వలసవాదానికి ముందు లేదండి. బ్రిటిషర్స్ రాకముందు ఇప్పుడు నీకు ఇంత ఒక మతం వాళ్ళు ఇంకొక మతం వైపు ఒక భారీగా అసలు ఓట్లు వేసుకోవడాలు, కొట్టుకోవడాలు, చంపుకోవడాలు అనేది ఇది అసలు బ్రిటిషర్స్ ముందు లేదు. అంటే రాజుల కాలంలో ఉండకపోయేది ఇట్లా ఉండేది, కానీ ఈ యొక్క ఇట్లా డైరెక్ట్ ఒక మతం ఇంకొక మతం అనేది లేదని మనకు చరిత్రకారులైనటువంటి మన యొక్క బిపిన్ చంద్ర లాంటి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. బ్రిటిష్ ఆవిర్భావానికి ముందు ఏ విధమైన జనరంజక రాజకీయాలు ఉనికిలో లేవు కాబట్టి చంద్ర మత రాజకీయాలను వలసవాద మూలాలకు ఆపాదించాడు. జనరంజక రాజకీయాలు అంటే జనాన్ని ఉత్తేజపరిచే రాజకీయాలు బ్రిటిషర్స్ ముందు లేవు. బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ప్రింట్ మీడియా వచ్చింది, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చింది. జనాలు ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు, జనాలు ఉర్రూతలించారు. లక్షల మంది మీటింగ్ పెడితే లక్షల మంది జనాలు రావడము, అక్కడ అది ఒక పెద్ద ఉర్రూతలు గురించి జనరంజక రాజకీయాలు అనేటివి బ్రిటిషర్స్ రాకుండా లేవు. బ్రిటిషర్స్ తోటే జనరంజక రాజకీయాలు మొదలయ్యాయని మనకు చాలా స్పష్టంగా బిపిన్ చంద్ర గారు చెప్తున్నారు. మత రాజకీయాలను వలసవాద మూలాలకు ఆపాదించారు. ఈ మత రాజకీయాలు వలసవాద టైంలోనే మొదలయ్యాయని చాలా స్పష్టంగా బిపిన్ చంద్ర గారు చెప్పారు. చంద్ర రాస్తున్నట్లుగా కమ్యూనిజం అనేది సామాజిక వాస్తవికత యొక్క పాక్షిక లేదా విభాగ దృష్టి కాదు, అది దాని తప్పు లేదా శాస్త్రీయ అభిప్రాయం. ఇది ఏంటంటే అసలు ఈ కమ్యూనిజం అనేది అశాస్త్రీయమైనటువంటిదని మన యొక్క బిపిన్ చంద్ర గారు చెప్తున్నారు. ఇది ఒక పాక్షికంగా అంటే ఒక మతానికి ఒక కులానికి వాళ్ళు చెప్పడం ఒక పాక్షిక దృష్టి కాదు. అంటే కొంచెం ఒక కన్ను మాత్రమే పనిచేయడం, మొత్తం కన్నులే లేకుండా పోవడం అన్నట్టు. అంటే నీకు పూర్తి గుడ్డిది అన్నట్టు ఈ యొక్క కమ్యూనిజం అనేది అట్లాంటిదని చెప్తారు. మతత్వం సంకుచితమైనది లేదా తప్పు కాదు, ఎందుకంటే ఇది ఒక వర్గాన్ని మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది, కానీ అది ఏది చేయదు. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే హిందుత్వవాద, ఇస్లాంవాద, క్రిస్టియన్ వాద అనేది వాళ్ళ వర్గానికి మనం బాధ్యత వహిస్తుందని చెప్తున్నాం, కానీ వాళ్ళకు కూడా న్యాయం చేయదని చెప్తున్నాడు బిపిన్ చంద్ర గారు. ఏం చెప్తుందంటే వేరే వాళ్ళకు అన్యాయం చేయడం కాదు, వాళ్ళు కూడా అసలు ఆ వాదనే తప్పు అనేది మనకు బిపిన్ చంద్ర గారు చెప్తున్నారు. కమ్యూనిస్టు జాతీయ ప్రయోజనాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం విఫలడం కాదు, అది ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నట్టు పేర్కొన్న సంఘ ప్రయోజనాలు కూడా ప్రాతినిధ్యం వహించలేదు. ఏదైతే ఈ యొక్క మతత్వవాదం మేము పలానా వాళ్ళకి మేము రిప్రజెంటేషన్ మేము ప్రతినిధ్యం చెప్పుకుంటున్నదో ఆ జాతీయ దేశానికి కాదు, ఎవరైతే ఏ దేనికైతే నువ్వు ప్రతినిధి వహిస్తున్నావు అనే వాళ్ళకు కూడా నువ్వు న్యాయం చేయలేవు అనేది బిపిన్ చంద్ర గారు చెప్తున్నారు. భారతదేశంలో కమ్యూనిజం సామాజిక సందర్భాలు భారతదేశం హిందూ మెజారిటీ రాజ్యంగా ఉండాలనే ఆలోచన పైన వలసవాద యుగంలో దృఢమైన హిందూ భావజాలం కోసం రచనలు మరియు చర్చల మధ్య దాని వ్యక్తీకరణ కనుగొంది. ఈ యొక్క ఫ్రీడమ్ ఫైట్ స్ట్రగుల్ ఏం జరిగింది అంటే
ఈ యొక్క హిందూ రైట్ కొంతమంది బలమైనటువంటి ఈ యొక్క జాతీయవాద ఉద్యమం ఏమైందంటే బలంగా రాశారు, రచనలు చేశారు. వాళ్ళు దాంట్లో యొక్క హిందూ భవన్ అనేది తెలిసింది. ఎట్లా అంటే దీనికి ఇంకొక కారణం ఉంది. ఇప్పుడు మనం బ్రిటిషర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు వ్యతిరేకించారండి? బ్రిటిషర్స్ని రాజ్పుత్లు వ్యతిరేకించారు, మరాఠాస్ వ్యతిరేకించారు. ఒక రకంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ మన మొఘల్ పరిపాలన కూడా వ్యతిరేకించారు. అయితే దీంట్లో ఈ వ్యతిరేకించే భాగంలో ఏం ఏర్పడ్డదా అంటే అంటే ఇప్పుడు ఒక రాజ్పుత్లు వ్యతిరేకించిన మరాఠాలు దీంట్లో బ్రిటిషర్స్ని వ్యతిరేకించే దాంట్లో భాగంగా ఏమైంది అంటే ఒక హిందూ మదర్ ల్యాండ్ అనేది ఒకటి, అంటే మదర్ ల్యాండ్ అంటే హిందువులు బ్రిటిషర్స్ ను రాజ్పుత్లు వ్యతిరేకిస్తున్నారు కాబట్టి మదర్ ల్యాండ్ అనేది ఒక భావన ఏర్పడ్డది. ఆ తర్వాత ఆ భావన కాస్త ఏమైంది అంటే హిందూ మదర్ ల్యాండ్ అనే భావనకు దారితీసింది. అంటే అత్యధిక జనాభా లేకపోతే ఇట్లాంటి భావన దారితీసిందని మనకు చరిత్ర చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అందులో కొంతమంది రాసినటువంటి రచనలు భారతదేశంలో సామాజిక సందర్భం ఏంటంటే అది ఎట్లాంటి భారతదేశం అనేది భారతదేశం హిందూ మెజారిటీ రాజ్యాంగం ఉండాలనే ఆలోచన వలసవాద యుగంలో దృఢమైన హిందూ భావజాలం కోసం రచనలు మరియు చర్చల మధ్య దాని వ్యక్తీకరణ కనుగొన్నది. అంటే ఈ యొక్క రచనలు జరిగినాయి అట్లా చరిత్రతో ఈ ఉద్దేశపూర్వకంగా 1800లో రాజకీయ స్వీయ తయారీలో ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా మారింది. చరిత్ర యొక్క వలస రాజ్యాల నమూనాలో కూడా చరిత్రను వ్యాఖ్యానించబడింది. ఇది హిందూ కళాత్మక విజయాన్ని ఉదాహరణ. వలస పాలకుల ద్వారా భారతదేశం గతం యొక్క ప్రస్తుత హిందూ జాతీయవాద నమూనాలను ఈ జాతీయవాదం యొక్క చరిత్ర నిర్మాణంపై ఆధారపడి ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క బ్రిటిష్ హిస్టోరియన్స్ ఏం చేశారు అంటే జేమ్స్ మిల్ అనే అతను ఏం చేశాడు అంటే ఎందుకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే చరిత్రను ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ జేమ్స్ మిల్ అనే ఒక బ్రిటిష్ చరిత్రకారుడు ఏం చేశాడు అంటే ఆయన రాస్తూ ఏన్షియంట్ ఇండియా అంటే ప్రాచీన భారతదేశము ఐస్ ప్రాస్పరస్ మరియు అట్లాంటి వైభవం కళాత్మకమైనటువంటి ఒక ప్రాచీన భారతదేశాన్ని ముస్లింలు వచ్చిన తర్వాత అది మొత్తం కళావిహీనంగా మారిందనే ఒక భావనని జేమ్స్ మీల్ అనే బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్త ఎండార్స్ చేశారు. ఆయన ప్రముఖమైనటువంటి చరిత్రకారులు. దానివల్ల ఏమైంది అంటే నువ్వేంటి గతంలో బాగుంది ఆ తర్వాత అది దెబ్బతిరిపోయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ముస్లింలు రావడంతో ఈ యొక్క భారతదేశంలో మొత్తం దెబ్బతిన్నది కళలు అనేది ఏమంటే మన ఒక ప్రాస్పెరిటీ మొత్తం పోయింది, సంపద కొల్లగొట్టుకుపోయడం. దానికి గజని ఉదాహరణ చెప్తారు. గజని వచ్చినప్పుడల్లా టెంపుల్స్ లో ఉన్నటువంటి మొత్తం ధనం దోసుకుపోయాడు. ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి సోమనాథ్ టెంపుల్ ని ధ్వంసం చేశాడు, రకరకాల చేశాడు చెప్తారు. అయితే మనం సామాజిక శాస్త్ర ప్రకారం ఏం చేయాలంటే అతను అట్లా వ్యవహరించడానికి అతను ఆ రకంగా బిహేవ్ చేయడం గల కారణాలు ఏంటనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి. చూసుకోకపోతే ఏమైందంటే ఒక మతపరంగా మనం చరిత్రను చూసినట్టయితే మతపరంగా చరిత్రను ఎప్పుడు చూడకూడదు. ఒక వ్యక్తి ఒక పని చేశాడు అంటే అది ఏ రంగా ఎందుకు చేశాడు అనేది కూడా చూడాలి. అశోకుడు తన సొంత అన్నదమ్ముని చంపాడు. అది చరిత్రలో ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి, అప్పుడున్నటువంటి యుద్ధాలు ఎట్లా జరిగేటి, అప్పుడున్నటువంటి ఒకరి మీద ఒకటి దాడులు ఎట్లా జరిగేటి అనేది తెలుసుకోవాలి. అంతేగాని ఔరంగజేబు ఒకటే చెప్పాడు అన్నదమ్ములు చంపాడు అనేది చాలా తప్పదు. అది ఎట్లా అంటే అశోకుడు కానీ ఔరంగజేబు కానీ ఇంకా వేరే వాళ్ళు కానీ అంటే వేరే రాజులు కానీ ఈ యొక్క రాజ్యాధికారాన్ని సాధించడానికి సొంతం చంపుకున్నారు. అది అప్పుడు అట్లానే జరిగాయి. అంటే మనం ఇవన్నీ కూడా ఈ చరిత్రను మనం చాలా నిష్పక్షపాత దృష్టితో చూడాలి. లేదు వాడు గజని కాబట్టి వాడు అట్లా చేశాడు కాబట్టి అనేది మనకు తప్పుడు అర్థం అంటే అతని బిహేవియర్ని అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు చాలా మంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళకి చదువు లేని వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే మనం అంటే చదువుల వల్ల ఎమోషనల్ కావచ్చు, మనం కొంచెం ఆలోచించగలగాలి. ఆలోచించే క్లాస్ చేసి మనం ఆలోచించగలగాలి. ఎందుకు అట్లా ఒక పిల్లోడు అట్లా చేస్తున్నాడు అంటే ఎందుకు చేస్తున్నాడు అనేది కూడా ఆలోచించగలగాలి. ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఆధునిక మతత్వం మెజారిటీవాద పాలన చరిత్రలో గతం నుండి సమర్థత్వం కనుగొంటుందని అర్థం చేసుకోవాలి. అందువల్ల పురాతన మరియు మధ్యయుగ చరిత్ర యొక్క విచారణ కూడా మతపరమైన విధానం తెలుసుకోవడం చాలా ఔచిత్యం. హిందూ మతవాదులు ఆదర్శం
సమాజాన్ని వాళ్ళు చూపిస్తే ముస్లిం మతం వాళ్ళు దీనికి విరుద్ధంగా వాళ్ళు కూడా మేము ఆదర్శం అంటే ఇదిరా, ఆదర్శం అంటే వాళ్ళ చరిత్ర వాళ్ళు ఇట్లా క్రిస్టియన్స్ అనుకో మాది నిజమైన చరిత్ర అనేది వాళ్ళు, లేకపోతే జ్యూస్ అనుకో, ఇట్లా ఏ కులానికి ఏ మతానికి ఏ ప్రాంతానికి ఎవరికి వాళ్ళ ఏది వాళ్ళ ఆదర్శం అనుకోవడం, దాన్ని చూపించడం అనేది చాలా 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 మంచి పద్ధతి కాదనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. చారిత్రాత్మక వివరణ సమకాలీన భావజాలానికి ఉత్పత్తి అని మనం మర్చిపోకూడదు. ఎంచుకున్న సంఘటనలను ఎంపిక చరిత్రకారుడు ఆత్మాశ్రయం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడవచ్చు. ఒక్కోసారి ఆత్మాశ్రయం అంటే సబ్జెక్టివిటీ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. ఈ సబ్జెక్టివ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ అనేది చాలా బాగా. ఇప్పుడు నీకు సోషలాజికల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని మనం చరిత్ర రాయాలి తప్ప మన యొక్క సబ్జెక్టివిటీ, మన యొక్క స్వీయాత్మక ధోరణి అనేది చరిత్ర మీద పడవద్దు. ఇది చాలా జరిగింది భారతదేశంలో. దానివల్లనే ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం జరుగుతున్నటువంటి చాలా గొడవలు. అందువల్ల హిస్టోరియోగ్రఫీ యొక్క అటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని విమర్శిస్తుంది. అది లక్ష్యం కాదు. ప్రసిద్ధ జాతీయవాదం మరియు విశ్వాసాల ప్రతిఫలాలు అత్యంత సున్నితమైన మేధోపరమైన రంగాలలో చరిత్ర రచన ఒకటి. అంటే అత్యంత సున్నితమైన మేధోపరమైన రంగాలలో కూడా చరిత్ర రచన అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే చరిత్ర రాసేటప్పుడు నువ్వు ఒక చిన్న అక్షరాన్ని అటు అశోకుడు ఇట్లా చేశాడో మనం రాసాం అనుకోండి, అది పెద్ద ఆయనకు కొన్ని జనరేషన్స్ టుగెదర్ అది ఉంటుంది. కాబట్టి అక్బర్ ఇట్లా చేశాడు, లేకపోతే ఔరంగజేబ్, ఆ చరిత్ర అనేది మేధోపరమైనటువంటి చాలా చాలా సున్నితమైనది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. దాన్ని మనం ఎవిడెన్స్ బేస్డ్గా దాన్ని నిష్పక్షపాతంగా మనం రాయగలగాలి. అప్పుడు మనకు చరిత్ర అనేది ఒక క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అవి పూర్తిగా మతపరమైనవి కాకపోవచ్చు. అయితే కొన్ని సందర్భాలలో మరియు ఊహలు దాని చారిత్రక సందర్భాల్లో అర్థం కానందున మతపరమైన దృక్పథం యొక్క పరిధిలో అమర్చవచ్చు. ఉదాహరణకి ముహమ్మద్ గజని ముస్లిం అయినందున ఇస్లాం విగ్రహాలకు వ్యతిరేకం కాబట్టి హిందూ దేవాలయాలను పాడు చేసే వ్యక్తిగా భావించబడింది. ముహమ్మద్ యొక్క అటువంటి ప్రవర్తన గల కారణాలు ఎందుకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ప్రయత్నం కూడా జరగలేదని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా భారతదేశంలో అంటే మనకు చరిత్రను అర్థం చేసుకోవడంలో ఈ రకంగా మనం నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలనేది అర్థమవుతుంది. అయితే మనం చివరిగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి మెజారిటీ వాదం, శ్రీలంకలో అయితే బుద్ధిస్ట్ మెజారిటీ వాదం అని, భారతదేశంలో అయితే హిందూ మెజారిటీ వాదం అని, అమెరికాలో అయితే ఇంకా మన ఇది ప్రొటెస్టెంట్ వాళ్ళని, ఇట్లా ఈ యొక్క మెజారిటీ వాదం అనేది చాలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉంది. దీనికి గల కారణాలు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఎందుకు అట్లా అంటే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్పాడంటే ఈ మెజారిటీ వాదం గల కారణం ఏంటి? నేనేం అంటే రజనీ కొట్టారు ఏం రాశాడంటే రైజ్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ అండ్ రైజ్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్ ఇస్ ఎ డ్యూయల్ అటాక్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ. ఈ ప్రపంచీకరణ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మార్కెట్ ఇది కూడా మనిషిని ఒక మార్కెట్ లాగా ఆలోచించేట్టు చేస్తుంది. అంటే మెజారిటీ వస్తువులు ఇప్పుడు ఒక షాప్ వాడు ఏం చేస్తాడండి, వాడు ఎక్కువగా అమ్మాలని ప్రయత్నిస్తాడు, వాడికి ఉన్నటువంటి వస్తువులలో ఎక్కువగా అమ్మాలని. అట్లే ఈ ఎక్కువగా అమ్మాలి, ఎక్కువగా ప్రాఫిట్ తీయాలి, ఎక్కువ జనాభా ఉన్నవాళ్ళు దేశం, ఇదంతా కూడా బ్రిటిషర్స్ టైంలో వచ్చిందనేది మనకు ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అంటే గ్లోబలైజేషన్, ఆ తర్వాత ప్రపంచీకరణ కూడా, ఈ మార్కెట్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే మనిషిని ఒక మార్కెట్ మనిషిగా మార్చేసిన తర్వాత దానివల్ల కమ్యూనిజం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. రెండోది భారతదేశంలో ఎందుకు ఈ యొక్క కమ్యూనిజం పెరగడానికి ఇంకో కారణం ఏం చెప్తున్నారు అంటే రైజ్ ఆఫ్ ఓబీసీస్ ఆల్సో ఇస్ ప్లేయింగ్ ఏ రోల్. ఈ రెండు అంటే గ్లోబలైజేషన్ ఒక పక్క, అప్పటి వరకు అధికారంలో లేని వాళ్ళు కొత్తగా వాళ్ళు ఈ యొక్క మతత్వ రాజకీయాల్లో ఉన్నారు అనేది మనకు ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అంటే ఇట్లా ఈ యొక్క భారతదేశంలో ప్రపంచంలో మతత్వవాదం అనేది దానికి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నేపథ్యం ఉంది. దాని చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నేపథ్యంలో అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ సబ్జెక్టివిటీకి దూరంగా ఉండాలి చరిత్ర అనేది. మనం కనుక మన రొమిలా థాపర్ కానివ్వండి, బిపిన్ చంద్ర కానివ్వండి, కొంచెం నిష్పక్షపాతంగా చరిత్రను రాసే వాళ్ళ గురించి మనం చదవాలి తప్ప చరిత్ర అంటే ఏదో అది రత్నానాయుడు అని
సోషియాలజీ ప్రొఫెసర్ హెచ్సి, ఆమె కమ్యూనల్ ఎడ్జ్ టు ప్లూరల్ సొసైటీస్ అని ఒక పుస్తకం రాసింది. ఆమె ఏమంటది అంటే ప్లూరల్ సొసైటీస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో దానికి కొంచెము యొక్క ఈ మత ఘర్షణలు జరిగే అవకాశం ఉంది అన్నట్టు రాసింది ఆమె. ఇండియాను ఇండోనేషియా ఈ రెండు దేశాలని ఆమె కలుపుకుంటూ ఆమె చేసినటువంటి పరిశోధన అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఎక్కడైతే ఈ మల్టీ కల్చరలిజము, మల్టీ రిలీజియస్ సొసైటీస్, మల్టీ డైవర్సిటీస్ కంట్రీస్ ఉందో దానికి కమ్యూనల్ ఎడ్జ్ టు ప్లూరల్ సొసైటీస్ ఆ ఎడ్జ్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఆమె రాసుకొచ్చారు. ఆమె హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో కూడా ఆమె కొంత పరిశోధనలు చేశారు. ఇది అంటే ఈ యొక్క ఎక్కడైతే భిన్న సమూహాలు జీవిస్తారో, మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు రిలీజియస్ జరుగుతాయి చూసిన ఫెస్టివల్స్, లేకపోతే ప్రొసెషన్స్, ఒక ఒక దేవాలయం ఈ మధ్యలో మీ అందరికీ తెలుసు లేదో మసీద్ దగ్గర రాగానే గొడవలు మొదలవుతాయి, టెంపుల్ దగ్గర పోగానే గొడవలు మొదలవుతాయి, అంటే రాళ్ళు గొడవలు ఇట్లాంటివి కూడా జరుగుతాయి. అంటే ఈ ప్లూరల్ సొసైటీస్కే ఇట్లాంటి ఈ యొక్క ఇవి ఉంటాయి. మీకు వినాయక చవితి వచ్చిందంటే ఇంతకుముందు సాదాసీదాగా జరిగేది, కానీ ఈ మధ్య కాలంలో అదొక మొత్తం మత గొడవలు జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనుక మనం చూస్తే చైనాలో దాన్ని కమ్యూనల్ వైలెన్స్ అనట్లేదు, ముస్లింలను వాళ్ళు చేసిన పోరాటాన్ని వాళ్ళు అణచివేస్తున్నారు చైనా వాళ్ళు, దాన్ని మనం ఎథ్నిక్ వైలెన్స్ అంటున్నారు చైనా వాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం శ్రీలంకలో కూడా తమిళన్స్ అణచివేస్తున్నారు. ఇట్లా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మెజారిటేరియన్ వాదం అనేది ఇది ఒక రోగం లాగా తయారైపోయి అది ఒక డిసీజ్ లాగా ప్రపంచాన్ని అది చూస్తుంది. కానీ ఇది వెరీ 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 రాంగ్ అని. ఇప్పుడు భారత రాజ్యాంగం వచ్చిన తర్వాత అందరూ సిటిజన్షిప్, ప్రతి పౌరుని హక్కులు విన్న తర్వాత ఎవ్రీబడీస్ అండ్ నేషనల్ రైట్స్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒక మతపరంగా చూడడం అనేది ఇది చాలా అది సాపేక్షంగా మనకు సత్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ఈ పాఠంతో ఇక్కడితో ముగించి మరొక పాఠం మళ్ళీ కద్దాం. అప్పటివరకు నమస్కారం.
Good afternoon. আজি আমি ব্লক 4 ইউনিট 10 এণ্ড ইউনিট 10A কমিশ্যনছ ইন ইণ্ডিয়া এইটো চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিম, য'তে বহুত কেইখন কমিশ্যনছ আছে যিবোৰ ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ধাৰা চলি আছে বা চলি থাকিব। এইবোৰ বস্তু কিছু এটা লিমিটেড টাইমলৈকে চলি থাকে আৰু যি আমাৰ পাব্লিকৰ ভালৰ কাৰণে এইবোৰ বনোৱা হয়, যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্লেন বা যি কয় যাৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশ কাণ্ট্ৰিটো চলাবলৈ বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হেল্পৰ কাৰণে কৰা হয়। ছেম তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু যিবোৰ আমি পাব্লিক হওক বা গভৰ্ণমেণ্টে নিজে ডাইৰেক্টলি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে, যে এইবোৰ বস্তুত কিছুমান যেনেকা ডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰলিং পাৱাৰটো সিহঁতে কৰি পেলাই আমাৰ পাব্লিকৰ সুবিধাটো হয় বা পাব্লিকৰ এটা ডেভেলপ হয়, এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান কমিশ্যন যেনেকা বনোৱা হয়, যিবোৰ বহুত এটা পাৰ্টৰ নিচিনা হয়, যিবোৰ এপইণ্টেড বডি হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ এপইণ্টেড বডি হয় আৰু এটা লিমিটেড টাইমলৈকে এটা স্পেচিফিক টাৰ্ম আৰু কণ্ডিশ্যন লৈ এটা লিমিটেড টাইমৰ কাৰণে এই কমিশ্যনছবিলাক বনোৱা হয় আৰু যিবোৰ এইটো স্পেচিফিক এই টাইমটো পাৰ হোৱাৰ পিছত যিটো স্পেচিফিক টাইমটো পাৰ হোৱাৰ পিছত যি তাক চেঞ্জ কৰা হয় আৰু বেলেগ নিউ বেটছ আকৌ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হয়, যিটো গভৰ্ণমেণ্টলি ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্ট এপইণ্টেড বডি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যেনেকৈ এজ এন এক্সাম্পল কমিশ্যনছ ইন ইণ্ডিয়াত আমি ক'ব পাৰোঁ, ছাপ'জ ইলেকশ্যন কমিশ্যন, তাৰপিছত ফিনেন্স কমিশ্যন, UPSC ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনছ, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া যি নীতি আয়োগ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত, তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনছ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কমিশ্যন, এই কমিশ্যনবোৰ যেনেকৈ ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বনোৱা হয়, গভৰ্ণমেণ্টে এপইণ্টেড দিয়ে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট ভাৰ দি সিহঁতক জনগণৰ বা দেশৰ নাগৰিকৰ কাৰণে যাতে এটা পাৰ্ট চলাব পাৰে দেখা শুনাও, যেনেকা ছেম আমি এইখিনি আমাৰ এটা ব্ৰেইনত গোটেইবোৰে আমি জানো, যেনেকা ইলেকশ্যন হয় যেতিয়া, যেনেকা এটা ইলেকশ্যন এটা এক্সাম্পল আমি দিব পাৰোঁ কি ইলেকশ্যন বস্তুটো গোটেই যিমান পৃথিৱীত আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিমানে নাগৰিক হওক বা এই বস্তুটো লৈ গোটেই যিমান নাগৰিক আছে সকলোৱে এটা জেনেৰেল নলেজ আছে যে ইলেকশ্যন কেনেকা চলাব লাগে বা কেনেকা এণ্ডলৈকে হয়। তো ছেইম বস্তুটো এই বস্তুটোৰ এটা এক্সাম্পল ধৰি যেনেকা ইলেকশ্যন কমিশ্যনটো চলোৱা হয়, ছেইম তেনেকা এই নেশ্যনেল নীতি আয়োগে হওক ফাইনেন্স কমিশ্যন বা চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন হওক আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কমিশ্যন, এই যেনেকা গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্টৰ ফালৰ পৰা বডি, এইবোৰ তেনেকুৱা চিষ্টেমত গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা এপইণ্টেড বডি হয় আৰু এই এপইণ্টেড বডিৰ জৰিয়তে কিছুমান যিবোৰ এটা স্পেচিফিক টাৰ্ম অফ তাতে কিছুমান মেম্বাৰ্ছ হয় আৰু যিবোৰ মেম্বাৰ্ছৰ জৰিয়তে এইখিনি চলোৱাৰ পিছত এটা তাৰ লিমিটেড এটা টাইম আছে, এইখিনি টাইমটো শেষ হোৱাৰ পিছত সিহঁতে আকৌ নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে। চ' তেনেকুৱা বিভিন্ন বহুত কেইখন কমিশ্যনছ আছে ইন ইণ্ডিয়াত আৰু যিবোৰৰ জৰিয়তে আমাৰ এই কমিশ্যনছবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ হওক বা ষ্টেটৰে হওক এইখিনি চলাবলৈ সুবিধা হয় বা যি শাসন ব্যৱস্থা হয় সেইটো চলাবলৈও আৰু এটা ধুনীয়াকৈ মানে চিষ্টেমেটিকেলি গোটেই বস্তুবোৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া এইখিনি বস্তুৰ মাজত আমি ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি চাওঁ, তাৰ মানে কণ্টেণ্টছ যিবোৰ হয় তাৰ মাজত আছেতো কি যেনেকুৱা ভাৰতৰ আয়োগ সন্দৰ্ভত পৰিচয়, যি এইটো নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া যি নীতি আয়োগ হয় এইটো, তাৰপিছত গঠন স্তম্ভ আৰু কাৰ্য, তাৰপিছত UPSC নিৰ্বাচন আয়োগ, তাৰপিছত বিত্ত আয়োগ, কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ আৰু প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আয়োগ। এই গোটেইবোৰ যি মানে
কমিশনছ আছে যিবোৰ যাক আমি আয়োগ বুলি কওঁ এইবোৰ কিন্তু জেনেৰেলি আমি কমিশনছ বুলি ক'লে আৰু ক'বলৈ গ'লে সকলোৱে বুজি পায় যেতিয়া কমিশনছ বুলি কওঁ আয়োগ বুলি যদিও তাতে আয়োগ বুলি কোৱাত কমিশনছৰে ট্ৰান্সলেট ফৰ্ম হ'ল আয়োগ চ' ইণ্ডিয়ান কমিশনছৰে যিবোৰ আছে তাৰ মাজত এইখিনি গোটেইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এইখিনিৰ মাজত আমি কমিশনছৰ জৰিয়তে যে এই কমিশনছবোৰৰ কামটো কি মেইনলি কিহৰ মানে কাৰণে এইবোৰ বস্তু এই সংস্থাবোৰ দিয়া হয় বা যাৰ কাম কৰে বা এটা সতৰ্কতা মানে কেন্দ্ৰীয় হওক বা কেন্দ্ৰৰ এতিয়া ডাইৰেক্টলি আমি কেন্দ্ৰৰ পৰা কিবা এটা বস্তু ডাইৰেক্টলি চাপ'জ ভোটবিলাক যায় ডাইৰেক্টলি ষ্টেটত হ'ব বা ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওক বা বস্তুটো ডাইৰেক্টলি অৰ্ডাৰটো চেন্ট্ৰেলৰ পৰা যেতিয়া আহে তেতিয়া মানে ডাইৰেক্টলি চেন্ট্ৰেলৰ পৰা যোনে অৰ্ডাৰ দিয়ে তেওঁ ডাইৰেক্টলি এইটো বস্তু লুক আফটাৰ বা হেণ্ড অভাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতো এজনৰ এটা পাৰ্টক যি আমি এইটো দায়িত্ব দিব লাগিব সেই পাৰ্টটোক এই দায়িত্ব দিয়াটোকে ভাগটিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰে দিয়া হয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই দিয়া হয় এইটোকে আমি জেনেৰেলি কমিশনছ বুলি কওঁ চ' এইখিনিত আমি ক'বলৈ গ'লে যে বিভাগীয় যি সংস্থাপৰ একত্ৰিত প্ৰণালীৰ যি উপৰিও আন কেইবাটাও সাংগঠনিক আৰু স্বতন্ত্ৰ সংস্থা আছে তেনেকা এইটোৰ বাদ দিও আমি আৰু বহুত কেইটা সংস্থা আছে যিবোৰে স্বায়ত্তশাসিতভাৱে কাম কৰিব পাৰে যে ভাৰতৰ কিছুমান আয়োগৰ ভিতৰত আছে যেনেকা নীতি আয়োগ নিৰ্বাচন আয়োগ UPSC কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ এইবোৰ যিসকলে সিহঁতে এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক দিয়া হৈছে যদিও তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এইখিনি এটা কমপ্লিটলি তেওঁলোকে নাগৰিকৰ কি বস্তুটো প্লেনিং কৰিলে নাগৰিকৰ কাৰণে ভাল হ'ব বা ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছত বা ইকনমিকেলি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব এই বস্তুটো তেওঁলোকে চলাই আছে যদিও গোটেইখিনি বস্তুটো ডাইৰেক্টলি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে হৈ আছে কিন্তু তথাপিও এই বস্তুটো পলিটিকেলিও নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে চ' ডেট এইখিনিত ইকনমিকেলি ডেভেলপমেণ্টটো হয় আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে বা ষ্টেটৰ চেন্ট্ৰেল দুটা ফালৰ পৰাই যাতে নাগৰিকে সুবিধাখিনি পায় চ' কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আয়োগত জেনেৰেলি বিত্ত আয়োগ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় লোকসভা আয়োগ এইখিনি আছে যেনেকা চেন্ট্ৰেলৰ ফালৰ পৰা আৰু ভাৰতীয় সংবিধানে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ আৰু এইবিলাক আয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে যি আয়োগবোৰে সাংবিধানিক মৰ্যাদাটো লাভ কৰিব পাৰে সেইটো অৰ্থত যে দেশৰ যি উন্নত ডেভেলপমেণ্টৰ যি ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাখিনি উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰকৃতপক্ষে ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি চেন্ট্ৰেলৰ পৰা এইখিনি কৰাটো পচিবল নহয় চ' দেট তাতে মেনি আয়োগ আৰু এইবিলাক ছেপাৰেটলি কমিশনছ যিবোৰ হয় এই কমিশনছবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই এপইণ্ট কৰা হৈছে আৰু সিহঁতেও এটা তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ পিছতেই গভৰ্ণমেণ্টে চাব যে এইখিনি টাইমৰ কাৰণে আমি অমুক কমিশনক এইটো ভাৰ দিছোঁ তেওঁলোকেহে এইখিনি হেণ্ড অভাৰ কৰিব ফাইনেলি ফুলফিল কৰি তেওঁলোকেহে এইটো হেণ্ড অভাৰ কৰিব কিমানখিনি হ'ল কিমানখিনি ছাকচেছফুল এইখিনিৰ লগতে চ' এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰহে দিয়া এপইণ্টেড হয় এই বস্তুটো যদিও এটা পাৰ্ট যদিও কমিশনছ বিলাক দিয়া হৈছে তথাপিও গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি এপইণ্টেড কৰা এইখিনি তাৰপিছত চৰকাৰৰ যি কাৰ্যবাহী আদেশৰ অধীনত সৃষ্টি কৰা কিছুমান আয়োগ আছে যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি অৰ্ডাৰ দিয়ে আৰু তেওঁলোকে এইখিনি কৰিব লাগিব চাপ'জ এনে এটা এক্সাম্পল আমি দিব পাৰোঁ যেনেকা নীতি আয়োগ যি এনে কমিশনৰ এটা এক্সাম্পল আমি দিব পাৰোঁ নীতি আয়োগ মিনছ হোৱাট NITI that means National Institute for Transforming India নীতি আয়োগ means what
যদিও তাক নীতি আয়োগ বোলে, তাত NITI, এই NITI দি তাক নীতি বুলি লগোৱা হৈছে, আৰু আয়োগ মানে কমিশ্যন। চ' তেওঁলোকৰ সৃষ্টি যিয়েই নহওক, এই সংস্থাবোৰক গভৰ্ণমেণ্টে যিয়ে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিয়ে সৃষ্টি নহওক কিয়, এই সংস্থাবোৰক নিৰ্দিষ্ট এটা ক্ষমতা আৰু কাৰ্যৰ সৈতে আবণ্টন কৰা হৈছে, যি তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক অসুবিধা অবিহনে স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰিবলৈ সক্ষম কৰে। আৰু এই কাৰ্যখিনি সক্ষম কৰাৰ পিছতে যাতে দেশৰ পুৰা কমপ্লিটলি ডেভেলপমেণ্ট বা কিমানখিনি ছাকচেছ হয়, এইখিনি তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰভাৱে ট্ৰাই কৰে, আৰু তেওঁলোকে এইখিনি ছাকচেছফুল কৰে। তাৰপিছত আমি চাওঁ এতিয়া নীতি আয়োগ। নীতি 10B হয়, এইখিনি পাৰ্টটো হ'ল 10A নীতি আয়োগ বুলি, কমিশ্যনছৰ নীতি আয়োগ। এতিয়া নীতি আয়োগ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া, এই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হ'ল কেনেকা, বা ক'ৰ পৰা আহিলে, বা এই বস্তুটো কি, এইখিনি আমি জানিব লগা বহুত বস্তু আছে। যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিলে, তেতিয়াই 1919 স্বাধীন হোৱাৰ পিছত 1950 চনৰ পৰাই ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিছিলে, এখন পৰিকল্পিত প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশত দ্ৰুত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ অনাৰ চেষ্টা কৰি আহিছিলে। আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেতিয়া কি কৰিছিলে, ফাৰ্ষ্ট য়োজনা আয়োগ বুলি, এতিয়া যি নীতি আয়োগ, এইটো আগতে আছিলে য়োজনা আয়োগ। আৰু এইটো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 15 মাৰ্চ 1950 এইটো তেওঁৱে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। কিন্তু এই বস্তুটো কি আছিলে, য়োজনা আয়োগত কি আছিলে, জেনেৰেলি 5 years প্লেন বিলাক আমি আগতে চাগে কিছুমানে আমি গম পাওঁ, বা কিছুমান যদি ষ্টুডেণ্টে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চেপ্টাৰখিনি হিষ্ট্ৰী পঢ়া শুনা কৰে, তেতিয়া গম পাব যে 5 years প্লেন আছিলে। 2017 লৈকে 5 years প্লেন আছিলে। লাষ্ট প্লেনটো 2012ৰ পৰা 17 লৈকে আছিলে, আৰু 12টামান 50 year প্লেন, মানে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা বুলি আমি যাক কওঁ, সেইটোৱে আছিলে তেতিয়া য়োজনা আয়োগত আছিলে। এই বস্তুটো য়োজনা আয়োগৰ বস্তুটোৱে চেঞ্জ কৰি পেলাই এতিয়া এইটো 2015ত 1 জানুৱাৰীৰ পৰা, এইটো 1 জানুৱাৰীৰ পৰা নীতি আয়োগ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই পৰিকল্পনা আয়োগৰ পৰা এইটো এইখিনি য়োজনা আয়োগৰ এইখিনি ভাগ কৰি ল'লে, যি এইটো য়োজনা আয়োগটোৰ ভাগ কৰি 1 জানুৱাৰী 2015ত য়োজনা আয়োগটো কমপ্লিটলি ডিছমিছ কৰি পেলাইহে নীতি আয়োগটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। আৰু যাক 1950 চনতে আৰম্ভ কৰা হৈছিলে, আৰু এইটোৰ কাম শেষলৈকে কৰি আহিছিলে। আৰু 2015ত 1 জানুৱাৰীৰ পৰাহে নীতি আয়োগটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। এতিয়া নীতি আয়োগৰ কম্পজিশ্যন এতিয়া যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, এইটো নীতি আয়োগত ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰপাৰ্চন থাকিব, যি হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া যেনেকা ছাপ'জ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, তেওঁৱে হ'ল কি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰপাৰ্চন। আৰু নেক্সট হ'ল ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চন, যাক এইটো ভাইচ চেয়াৰমানকে কোনে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হয়। এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ ভাইচ চেয়াৰমেন নীতি আয়োগৰ কোন হয়, শ্ৰী সুমন বেৰী। সুমন বেৰী হ'ল এট প্ৰেজেণ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে ভাইচ পাৰ্চন, যেতিয়া প্ৰথম নীতি আয়োগ হৈছিলে, তেতিয়া আছিলে অৰবিন্দ গংগোধিয়া। তেওঁৱে আছিলে from 1 May 2022 পৰাহে সুমন তেওঁকহে দিয়া আছিলে ফাৰ্ষ্ট, যি অৰবিন্দ পঞ্চবৰী। তাৰপিছত তাতে আৰু গভৰ্ণিং কাউন্সিল কম্প্ৰাইজিং এইবিলাক চিফ মিনিষ্টাৰৰ যিবোৰ ষ্টেটৰ গোটেই চিফ মিনিষ্টাৰৰ যিবিলাক গভৰ্ণিং কাউন্সিল কম্প্ৰাইজিং, সিহঁতৰো মেম্বাৰ্ছ দিয়া হয়। তাৰপিছত জেনেৰেল কাউন্সিল দিয়া হয়। তাৰপিছত নীতি আয়োগত এটলিষ্ট মিনিমাম 201ৰ পৰা 500 এমপ্লয়ী থাকিব লাগিব। নীতি আয়োগ যি এটা কমিশ্যন হয়, তাতে ইমান 201ৰ পৰা 500
বহুত জ্ঞান থকা সিহঁতে এইবোৰে থাকিব লাগিব আৰু যাৰ ৰেংক সিহঁতক নীতি আয়োগত লোৱা হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল কিয় এই যোজনা আয়োগৰ পৰা নীতি আয়োগত এইখিনি বস্তুটো চেঞ্জ কৰা হ'ল এইটো এটা সাপোজ যোজনা আয়োগটো তেনেকা আছিলে যে চেন্ট্ৰেলত যেতিয়া সিহঁতে প্লেন বনোৱা হয় সাপোজ 5 years প্লেন এইটো এটা প্লেন বনোৱা হ'ল ওয়ান্স 5 বছৰৰ কাৰণে 5 বছৰৰ কাৰণে যেতিয়া বনোৱা হ'ল তেতিয়া কি হ'ল এতিয়া চেন্ট্ৰেলৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কোনখন গাঁৱত কিমান প্ৰয়োজন এইখিনি ক'ব নোৱাৰে কিয় কেনেকা প্লেন বনাব এতিয়া সেইটো হিচাপতে গৈ পেলাই মেক্সিমাম প্লেনিং বিলাক সাকসেসফুল হোৱা নাই সাপোজ চেন্ট্ৰেলৰ পৰা কিবা এটা প্লেন 5 years প্লেনত ইনক্লুড কৰিলে যি আমাৰ ষ্টেট কিমান আছে 28 more than 28 হৈ যাব হৈ আছে তো তাৰ পিছত এতিয়া চেন্ট্ৰেলৰ পৰি এইবিলাক ষ্টেটত ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্যত যিবোৰ গ্ৰাম অঞ্চলত কি প্ৰয়োজন সাপোজ এইখিনি বস্তু প্লেনিং 5 years প্লেনত যদি ইনক্লুড কৰি দিয়ে তেতিয়া মেবি কিছুমান প্লেনিং আছে যিবোৰ এইটো ষ্টেটত নাই এইটো ষ্টেটত বেলেগ প্লেনিং আছে এইটো বস্তুই এইটো ষ্টেটত আছে সেম তেনেকা বিভিন্ন ষ্টেট সেপাৰেট ষ্টেট বিলাকৰ সেপাৰেট ডিমান্ড সো এই ডিমান্ড মতে এইবোৰ যি প্লেনিং 5 years প্লেনিং বিলাক এইবিলাক মিলা নাছিলে সো এনেকা হৈ পেলাই বহুত যিবোৰ প্লেনিং হয় এইবিলাক ডিসমিস হৈছিলে আৰু উপযুক্ত ইহঁতে যি গাঁৱৰ পৰা হওক বা ষ্টেটত যিখিনি পাব লগা হয় গোটেইবোৰ যিটো ষ্টেটৰ পৰা মানে চেন্ট্ৰেলৰ পৰা প্লেন কৰি ষ্টেটক দিয়ে কিন্তু মেবি এইখিনি ডিমান্ড এইটো ষ্টেটৰ নাই এইটো ষ্টেটৰ বেলেগ ডিমান্ড সো একজাক্টলি যি কি ডিমান্ড হয় এই ষ্টেটৰ এই বস্তুটো চেন্ট্ৰেলে সেই বস্তুটোৰ ডিমান্ডটো দিয়া হয়নি এতিয়া নীতি আয়োগটো কি হ'ল এই বস্তুটো আছিলে যোজনা আয়োগ সো যোজনা আয়োগটো চেঞ্জ কৰি পেলাই নীতি আয়োগটো হ'ল মানে যেতিয়া 1991ত বস্তুটো লিবাৰেলাইজ গ্লোবেলাইজ আৰু প্ৰাইভেটালাইজেশ্যন পুৰা কমপ্লিটলি যোগোৱা হ'ল তাৰ পিছৰ পৰা গৈখিনি এই বস্তুবোৰ এইটো বস্তুৰ লগত এই প্লেনিং বিলাকৰ বস্তুৰ লগত বহুত এটা প্ৰবলেমেটিক হৈ আছিলে সো মানে ডাইৰেক্টলি ডেভেলপমেন্ট খিনি যিমান পাব লাগে আমাৰ ষ্টেটবোৰে এই বস্তুখিনি পোৱা নাছিলে আফটাৰ এই প্লেনিঙৰ পিছতো সো এতিয়া তাৰ পিছতে চেঞ্জ কৰি যেতিয়া নীতি আয়োগ হ'ল এতিয়া নীতি আয়োগটো কি বস্তুটো হ'ল তেওঁলোকে মানে ওপৰৰ পৰা ডিমান্ডটো নিদিয়ে ডাইৰেক্টলি তেনেকা শ্বেপত গৈ আছে তলত যিবোৰ গাঁৱত এতিয়া কোনখিনি ডিমান্ড আছে এইখিনিহে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ষ্টেটত এই ডিমান্ডখিনি লুক আফটাৰ কৰি তেওঁলোকেহে মানে ডাইৰেক্টলি এইটো বস্তু এনেকা তলৰ ফালৰ পৰা ওপৰতে যাব আৰু এই যোজনা আয়োগটো কি আছিলে ডাইৰেক্টলি চেন্ট্ৰেলৰ পৰা গ্ৰামত আহিছিলে যে এইটো আনসাকসেসফুল মেক্সিমাম হৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া যি নীতি আয়োগৰ যিটো প্ৰসেস হৈ আছে এইটো মানে গাঁৱৰ পৰা ডাইৰেক্টলি চেন্ট্ৰেলত মানে তলৰ পৰাহে কি ডিমান্ড কি এইখিনি বস্তু লিস্টেড হৈ পেলাইহে যায় তেতিয়া বস্তুটো বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ যি বেলেগ বেলেগ ডিমান্ড হয় বেলেগ বেলেগ মেবি এটা ষ্টেটত ড্ৰেইনেজ সিস্টেমৰ প্ৰবলেম এটা ষ্টেটত ফ্লাডৰ প্ৰবলেম তো সেম তেনেকা এটা ষ্টেটত ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ প্ৰবলেম সেম তেনেকা হৈ পেলাই এতিয়া ডিমান্ড একৰ্ডিং টু ডিমান্ড মানে বস্তুবোৰ প্লেনিং সো নীতি আয়োগৰ মাজত আৰু যোজনা আয়োগৰ মাজত এইখিনি মেইন পাৰ্থক্যটো হৈ আছিলে পুৰা বস্তুটো তাৰপিছত কম্পজিশনতো সেম এইটো বস্তুটো যেনেকা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰাই নিযুক্ত হ'ব তেওঁ অধ্যক্ষ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে থাকিব কিন্তু উপাধ্যক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰাই নিযুক্ত হ'ব আৰু সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ উপৰাজ্যপাল সকলক লৈ গঠিত হ'ব পৰিচালনা পৰিষদ আৰু একাধিক ৰাজ্য বা অঞ্চলত প্ৰভাৱ পেলোৱা নিৰ্দিষ্ট সমস্যা আৰু আকস্মিক পৰিস্থিতিৰ সমাধানৰ বাবে গঠন কৰা আঞ্চলিক পৰিষদ এইবোৰৰ অধ্যক্ষতাও কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সো অটোমেটিক্যালি যিবিলাক আঞ্চলিক যিবোৰ পৰিষদৰ এইবোৰৰ জৰিয়তেও ৰাজ্যৰ বা এনেকা পৰিস্থিতিৰ যিবোৰ
প্ৰব্লেম এইবোৰৰ এটা ডিমাণ্ড তেওঁলোকৰ ওচৰতে যায় যে কি পৰিস্থিতিবোৰ আৰু এই গোটেইবোৰৰ অধ্যক্ষতা কৰে ডাইৰেক্টলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সো এই বস্তুটো নীতি আয়োগটো সেইটো কাৰণে অলপ বেলেগ হয় আৰু যি কমপ্লিটলি এটা টাস্ক প্লেনিং কমিশনৰ নিচিনাই হয় ইজনা আয়োগ নহলেও নীতি আয়োগ মানে আৰু অলপ ভাল বুলি আমি ক'ব পাৰো যে নীতি আয়োগৰ জৰিয়তে ইজিলি মানে বস্তুবোৰ কেপচাৰ প্ৰব্লেম বিলাক আমি ধৰিব পাৰো সো যি আমাৰ চেন্ট্ৰেলৰ কাৰণেও ভাল বা যিবিলাক প্ৰব্লেম এই প্ৰব্লেম বিলাকৰ কাৰণে ভাল এতিয়া হ'ল পূৰ্ণকালীন সদস্য আংশিক সদস্য এইখিনি মই অলৰেডি ক'লো তাতে পূৰ্ণকালীন সদস্য হ'ব 4 আৰু আংশিক হ'ব 2 জন তাৰপিছত ঘূৰ্ণন আধাৰত নিযুক্ত কৰা হৈছে এইবোৰ আৰু তাৰপিছত যিবিলাক পদস্থ সদস্য আছে এইবোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মনোনীত কৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সৰ্বাধিক 4 জন সদস্য থাকিব লাগিব তাৰপিছত মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া যি এক নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকালৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিযুক্তি দিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যি সচিবৰ সমান্তৰালভাৱে পদবী সেইটো এইখিনিও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে আণ্ডাৰতে হ'ব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মনোনীত কৰা বিশেষ আমন্ত্ৰণকাৰী হিচাপে প্ৰাসংগিক ডমেইন জ্ঞান যি অনুশীলনকাৰীসকল তাৰপিছত সচিবালয়তো যি ষ্টেটত যিবোৰ সচিবালয়ত আছে ছেক্ৰেটাৰিয়েট এইবোৰো ইনক্লুড হৈ আছে সো কম্পজিশ্যনত এইখিনি আমি পাইছো তাৰপিছত পিলাৰ্স যিবোৰ হ'ল যি স্তম্ভ আছে নীতি আয়োগৰ যিখিনি স্তম্ভবিলাক যি ওপৰত নীতি আয়োগে কাম কৰিব নীতি আয়োগ মিন্স মই আকৌ কওঁ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া তাৰপিছতে তাৰ পিলাৰ্স কি স্তম্ভ মানে কোনটোৰ তেওঁলোকৰ মেইন যি পইণ্টছ কোনটোৰ ওপৰতে তেওঁলোকে নিজৰ এইখিনি মানে কৰিব সাপোজ মানুহৰ পক্ষত যি প্ৰ পিপল বুলি কওঁ আমি মানুহৰ পক্ষত তাৰপিছত প্ৰ এক্টিভিটি যিবোৰ এক্টিভিটিৰ জৰিয়তে চিটিজেন্সবোৰ এড কৰিব পাৰে এইখিনিৰ জৰিয়তে তাৰপিছত পাৰ্টিচিপেশ্যন তাৰপিছত এম্পাৱাৰমেণ্ট দেন ইনক্লুশ্যন সশক্তিকৰণ অন্তৰ্ভুক্তি তাৰপিছত সমতা স্বচ্ছতা এইবোৰৰ জৰিয়তে নীতি আয়োগত এটা বস্তু কি মেইনলি দুটা বস্তুই হ'ল এটা হ'ল সিহঁতে ক্ৰিয়েট কৰিব দুটা হাবছ এটা হ'ল টিম ইণ্ডিয়া হাব এটা হ'ল নলেজ এণ্ড মটিভেশ্যন হাব যি নলেজ এণ্ড মটিভেশ্যন ইন'ভেশ্যন হাব বুলি আমি কওঁ যাক যিটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব থিংক এণ্ড টেংক বুলি তাতে আমি থিংক এণ্ড টেংক অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'ব পাৰো তাতে মেইনলি যিবোৰ 5টামান যিবোৰ কৰ্পৰেটিভ আছে যিবোৰ যেনেকা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ অফ ৱৰ্ল্ড এফেয়াৰ্ছ তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ কোঅপাৰেটিভ এফেয়াৰ্ছ ইনষ্টিটিউট অফ ডিফেন্স ষ্টাডিজ দেন ইনষ্টিটিউট ফৰ ষ্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট এইবোৰ বস্তু আছে থিংক এণ্ড টেংক বুলি ক'ব পাৰো যিটো বস্তুটো আমি এটা এক্সপাৰ্টৰ জৰিয়তে এইটো বস্তুটোৱে যদি আমি এক্সপাৰ্টৰ জৰিয়তে এইটো বস্তুটো ল'ব পাৰো জেনাৰেলি এইটো নীতি আয়োগৰ হেড অফিচ হ'ল নিউ দিল্লীত তাৰ হেড অফিচ আৰু যিটোৰ জৰিয়তে পুৰা যিমান আমাৰ এই দেশৰ নাগৰিকৰ যি ভিউটো সেইটো আমি এই অংশগ্ৰহণৰ যিটো পইণ্ট আছে যি পিলাৰ্স অফ নীতি আয়োগৰ মাজত এটা অংশগ্ৰহণ বুলি আছে এইটোৰ জৰিয়তে আমি এইটো ল'ব পাৰো তাৰপিছত ইকুৱেলিটি যি বস্তুটো সকলোৰ মাজত সমানভাৱে থাকিব লাগিব আৰু সমতাৰে থাকিব লাগিব যি মানে কেন্দ্ৰীয় আৰু প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ সেইটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব যি মানে এটা যি প্ৰব্লেমে হওক আৰু কিবা এই
আমি যদিও সাপোজ নিম্ন স্তৰৰ যিবিলাক আণ্ডাৰ ডেভেলপড হৈ আছে এইখিনিৰ আমি গোটেই বস্তুখিনি এতিয়া জানিব লগা হ'লে কোনে এইখিনি হেণ্ড অভাৰ কৰিব বা এই প্ৰব্লেমখিনি কেনেকা আছে ডাইৰেক্টলি চেণ্ট্ৰেলে এই বস্তুটো জানিব নোৱাৰে চ' এইটো নীতি আয়োগে এটা চিষ্টেম কৰিলে মানে এই বস্তুটো সিহঁতে যি সমতা আৰু অন্তৰ্ভুক্তিৰ মাধ্যমে আৰু অংশগ্ৰহণৰ মাধ্যমে এই বস্তুটো গোটেই চেণ্ট্ৰেললৈকে যাব মানে সিহঁতে এইখিনি বস্তুটো জানিব পাৰিব চেণ্ট্ৰেলৰ গভৰ্ণমেণ্টে এইখিনি বস্তু জানিব পাৰিব এটলিষ্ট যে যেনেকা যোজনা আয়োগটো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে যেতিয়া আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এই বস্তুটো তেওঁ যোজনা আয়োগত যেনেকা 5th ইয়াৰ প্লেন এইবোৰ বস্তু তো এইবোৰ বস্তু তেতিয়া যেনেকা এইবোৰ ৰাছিয়া এইবোৰ কাণ্ট্ৰিত এইবোৰ প্লেনবিলাক চলি আছিলে 5th ইয়াৰ প্লেনছত তো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সময়ত তেতিয়া তেওঁলোক আৰু লিডাৰসকলে আছিলে তেওঁলোকে মিলি পেলাই এইটো যোজনা আয়োগৰ এইবিলাকৰ জৰিয়তে যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি ইকুৱেলি যে সমানভাৱে যি হ'ব লগা প্লেনবোৰ যে ইচ ষ্টেটত যে প্লেনবোৰ এইটো প্লেনেৰে ওপৰত বনোৱা হোৱা নাই সেই বস্তুটোৰ সময়ত কি আছিলে এই অংশগ্ৰহণ বা নাগৰিকৰ যি চিটিজেন্সৰ যি পাৰ্টিচিপেশ্যন এই বস্তুটো নাছিলে অনলি সিহঁতে প্লেন দিয়ে আৰু ডাইৰেক্টলি অৰ্ডাৰ দিয়ে আৰু এইটো তাতে থাকক কি নাথাকক সিহঁতে এইটো পাছ হ'ব এনেকা আছিলে কিন্তু এতিয়া এইবোৰ যে পিলাৰ্ছ অফ নীতি আয়োগৰ এই স্তম্ভ এইটো কি বস্তু ডিমান্ড হৈ আছে এই বস্তুখিনি মেম্বাৰৰ জৰিয়তে এক্সপাৰ্ট আৰু স্পেচিয়েলিষ্টৰ জৰিয়তে এইখিনি ডাইৰেক্টলি যাব পাৰে চ' এই পিলাৰ্ছ অফ নীতি আয়োগৰ যি 5টা স্তম্ভ আছিলে এই স্তম্ভৰ জৰিয়তে এইখিনি ডাইৰেক্টলি আমি নীতি আয়োগৰ যি ছাকচেছ হোৱাৰ যি ধাৰণাটো এইটো আমি ধুনীয়াকে মানে কৰি দিব এই সমাজত যি ব্যৱস্থা সেইটো সিহঁতক ধুনীয়াকে আমি এইখিনি ক'ব পাৰো যে নীতি আয়োগত এটলিষ্ট সমাজৰ নিম্ন স্তৰৰ ব্যক্তিৰ যি প্ৰয়োজনীয় বস্তু বা কি বস্তুত চাফাৰ হৈ আছে এই বস্তুখিনিও চেণ্ট্ৰেললৈকে এটা খবৰ বা চেণ্ট্ৰেললৈকে এই বস্তুটো যোৱাৰ এটা প্ৰচেছ আৰু এইটো এটা চ' এতিয়া মানুহৰ পক্ষত যেনেকা হ'ল ফুলফিল যিমান ছ'চাইটিত যি এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল ছ'চাইটিত কি প্ৰয়োজন সেইখিনি তাৰপিছত প্ৰ'এক্টিভিটিত হ'ব in anticipation of and response to the citizens need যিমান অংশগ্ৰহণত যি প্ৰ'এক্টিভিটিজ এজন চিটিজেনৰ যিমান প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইখিনি যাব পাৰিব তাৰপিছত পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ জৰিয়তে ইনভলভমেণ্ট অফ চিটিজেনচি এই চিটিজেনচি মানে নাগৰিকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইটো এটা পাৰ্টিচিপেট কৰি তেওঁ ইনভলভমেণ্ট হ'ব পাৰিব তাৰপিছত women in all respects মহিলাসকলক ইকুৱেলি যি মানে অধিকাৰ দিয়া সেইটোৰ ব্যৱস্থা তাৰপিছত ইনক্লুশ্যন তাতে অন্তৰ্ভুক্তিত SC ST OBC এইবোৰক অগ্ৰাধিকাৰ দেৱা যিবিলাক অসুবিধা আছিলে এইবোৰ সলভ কৰা দেন সমতা অপৰচুনিটি ফৰ দ্য ইউথ সমতা সকলো যাতে ইকুৱেলি গোটেই বস্তু তাৰপিছত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি মানে স্বচ্ছতা যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট ভিজিবল অৰ ৰেছপন্সিভ হ'ব লাগে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে ভিজিবল আৰু ৰেছপন্সিবল হ'ব পাৰে এতিয়া ফাংচনছত আমি চাব পাৰো ফাংচনছত নীতি আয়োগৰ ফাংচনছবোৰ কি তেওঁলোকৰ স্তম্ভ আছিলে এইকেইটা তো কোন কি ফাংচনছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইখিনি কাম কৰিব চ' ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ অগ্ৰাধিকাৰ আৰু ৰণনীতিৰ ওপৰতে ৰাজ্যসমূহৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ লগতে এক অংশীদাৰী দৃষ্টিভংগী বিকশিত কৰে তাৰপিছত যিমান ৰাজ্যসমূহৰ এক্টিভ যিবোৰ অংশ আছে এইবোৰৰ জৰিয়তে যিবোৰ আৰু অলপ যিবোৰ কিছুমান যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰৰ যিবোৰ উন্নয়ন নীতি আছে কোনবোৰ নীতি এপ্লাই কৰিলে এইখিনি বস্তু আৰু অলপ ডেভেলপড হ'ব বা সক্ৰিয় হ'ব
বা ভাল হ'ব এই বস্তুখিনি তেওঁলোকৰে চুজ কৰা তেওঁলোকৰে কাম তাৰপিছত শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰসমূহে এক শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ গঢ়ি তোলাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে সংগঠিত সমৰ্থন প্ৰচেষ্টা আৰু প্ৰণালীৰ জৰিয়তে সহযোগিতামূলক ফেডাৰেলিজম কঢ়িয়াই আনে এইবোৰ বস্তু তাৰপিছত গাঁও পঞ্চায়তৰ বিশেষযোগ্য পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে প্ৰণালী বিকশিত কৰে আৰু এইবোৰক চৰকাৰৰ উচ্চ স্তম্ভত ক্ৰমান্বয়ে একত্ৰিত কৰে যিবোৰ প্ৰব্লেম হওক বা গাঁৱৰ যিবোৰৰ পৰিকল্পনা দিলে কোনবোৰ ভাল হ'ব এইবোৰৰ প্ৰণালীও বিকশিত কৰে আৰু এইবোৰক চৰকাৰৰ উচ্চ স্তৰৰ ক্ৰমান্বয়ে একত্ৰিত কৰে সো এই বস্তুখিনি ৰাষ্ট্ৰখন যাতে এটা শক্তিশালী কৰিব লাগে সেইটো গঢ়িবৰ কাৰণে যিমান সংগঠিত যিবোৰ প্ৰচেষ্টা আছে বা কিবোৰ বস্তু চেঞ্জ কৰিলে হ'ব বা এটা সহযোগিতা লাগিব এই বস্তুবোৰৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে এইখিনি এটা যথেষ্ট আগবঢ়াই দিয়ে তাৰপিছত গ্ৰাম পঞ্চায়ত যি নীতি আয়োগৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এইটোই তাৰপিছত নিশ্চিত কৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থ অৰ্থনৈতিক ৰণনীতি আৰু নীতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় যিবোৰৰ জৰিয়তে সুৰক্ষা বা অৰ্থনৈতিক ডেভেলপমেন্টটো আৰু অলপ বেছি হ'ব বা অৰ্থনৈতিকৰ জৰিয়তে দেশৰ অলপ লাভ হ'ব এইবোৰৰ যিবোৰ নীতিৰ প্ৰয়োজন এই নীতিবোৰো তেওঁলোকে কি কৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে কোনোবাই যদি এখন নীতি এটা প্ৰিন্সিপল বা এটা নীতি কাৰণে ভাল হ'ব না এই বস্তুটোই নীতি আয়োগে কি কৰিব ফাৰ্স্ট অফ অল এইটো টেষ্ট কৰিব যে এই নীতিটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব নে নহ'ব তেতিয়াহে এই নীতিটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তাৰপিছত দেশৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিৰ দ্বাৰা পৰ্যাপ্তভাৱে লাভান্বিত নোহোৱাৰ আশংকা থকা সমাজৰ শ্ৰেণীবোৰৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কিছুমান যিবোৰ অনুন্নত হৈ আছে যিবোৰ সিহঁতক লাভান্বিত কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে আৰু এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন যিবোৰ ৰিচাৰ্চৰ বা প্ৰতিষ্ঠানমূলকৰ মাজতো অংশীদাৰিত্বক উৎসাহিত কৰে যিবোৰ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে আৰু যিবোৰ নীতিবোৰ যি লং পলিচিবোৰ আছে এইবোৰকো তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰে যে এই নীতিবোৰ দীৰ্ঘম্যাদী হৈ আছে এই নীতিবোৰ সঁচাকে এইবোৰত দেশত অৰ্থনৈতিকেলি লাভান্বিত হৈ আছে না নাই এইবোৰৰ প্ৰগতি আৰু কাৰ্যকাৰিতা যিবোৰ এইবোৰ বেয়া হৈ আছে না না সুইটেবল ফৰ দা ডেভেলপমেন্ট অফ দা সোসাইটি এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে ডিজাইন কৰি দিয়ে সো ক'বলৈ গ'লে এই যিহতে আমি জেনাৰেলি যিবোৰ ৰিচাৰ্চ ষ্টাডি হয় এইবোৰতো কিছুমান বস্তু আমি এইখিনিয়ে চাওঁ যে ৰিচাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই ৰিচাৰ্চৰ জৰিয়তে আমি কি পালো বা বেনিফিটটো কি হ'ল বা কেনেকা whether the society is benefited or not এইবিলাক তাতে কিবা কাম আছে নে এনেকা যি কৰিলে সোসাইটি অলপ বেনিফিটেড হ'ব বা অৰ্থনৈতিকলি ভাল হ'ব বা কিবা এটা বুদ্ধি বা কিবা এটা পলিচি যি এড কৰিলে এইটো সিস্টেমটো আৰু ভাল হ'ব সেই বস্তুবোৰৰ কিহৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু কৰা হয় মেইনলি এই বস্তুবোৰ যাতে সমানে সবক সমতা ৰক্ষা কৰে এইটো কাৰণে যি অনুন্নত হৈ আছে সিহঁতক অলপ উন্নত কৰা হয় আৰু যিসকল লাভান্বিত বেছিকে হৈ আছে যদি সেইটো কাৰণে যিবোৰ অনুন্নত বা সমাজৰ নিম্ন স্তৰৰ যিবোৰ আছে সিহঁতে আকৌ যদি কিবা অসুবিধাৰ ফলত বা কিবা যেনেকা ফ্লাড হওক যি হওক এইবিলাকৰ কাৰণে যদি সিহঁতে আকৌ লুজাৰ বেছিকে হৈ আছে সো এই বস্তুবোৰ
ডিজাইন কৰা হওক বা নিৰীক্ষণ কৰা হওক, এইবোৰ বস্তু নীতি আয়োগৰ কৰি থাকে। তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবোৰ বিশেষজ্ঞ স্পেচিয়েলিষ্ট আছে, তাৰপিছত অনুশীলনকাৰী আৰু অন্যান্য যিবোৰ অংশীদাৰ আছে, এইবোৰ এক সহযোগিতামূলক সম্প্ৰদায়ৰ জৰিয়তে সিহঁতে মিটিং বা এইবোৰৰ জৰিয়তে এক জ্ঞান উৎপাদন আৰু উদ্যোগী সমৰ্থন প্ৰণালী সৃষ্টি কৰে। যিবোৰ বস্তু ভাল হ'ব বা এটা জ্ঞান হওক বা উদ্ভাৱন এইটো প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে, এইটো কৰিব লাগিব, এই বস্তুবোৰহে তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰি লয়। তাৰপিছত উন্নয়নৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে আন্তঃখণ্ড আৰু আন্তঃবিভাগীয় সমস্যাৰ যি সমাধানৰ বাবে এখন মঞ্চ আগবঢ়ায়, আৰু যি এইখন মঞ্চৰ জৰিয়তে যি প্ৰব্লেমবোৰ হয় বা এইবিলাক সলভ কেনেকা কৰিব লাগে বা ডিছকাছ এইবোৰ বস্তুৰ জৰিয়তে কৰি লয়। নীতি আয়োগৰ তেনেকা কাৰ্যকাৰী আৰু পদক্ষেপৰ এই উন্নয়নৰ কাৰ্য সুচাৰু ৰূপায়ণ কৰিবলৈ এইখিনি কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষজ্ঞ, অনুশীলনকাৰী আৰু অন্যান্য অংশীদাৰৰ এক সহযোগিতামূলক সম্প্ৰদায়ৰ জৰিয়তে এইখিনি কৰি লয়। তাৰপিছত হ'ল যি ফকাছ যিবিলাক টেকনলজিকেল আপগ্ৰেডেশ্যনে হ'ব, এইবিলাকৰ বস্তুক আকৌ নীতি আয়োগে অফাৰ কৰিব, প্লেটফৰ্ম বা এখন প্লেটফৰ্ম কৰিব, যি যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ইছ্যু হওক বা কোলাবৰেটিভ কমিউনিটি হওক, নেশ্যনেল হওক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপাৰ্ট, এইবোৰৰ জৰিয়তে এইখন এটা মঞ্চ প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু মেইনটেইনছ এটা এই প্লেটফৰ্ম ইছ্যু কৰি তাতে গোটেইবোৰৰ এজেণ্ডা লোৱা হ'ব, আৰু তাৰপিছত তাতে ভাল কৰিবৰ কাৰণে কি এপ্লাই হ'ব, কি এটা ভাল হ'ব বা এটা নতুন যদি ডেভেলপ যি কৰিব লগা হয়, এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে চিলেকশ্যনত লৈ লয়। আৰু যিবোৰ বস্তু এইটোৰ কাৰণে আৰু যিবোৰ বস্তু কাৰণে এড কৰিব লগা হয়, এইখিনিও সিহঁতে তাতে ল'ব পাৰে। এইখিনি বস্তুৰ পিছত আমি তাৰপিছত যিবোৰ বস্তুৰ এইটোৰ কাৰণে আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকাৰী আৰু পদক্ষেপসমূহৰ কাৰ্যকাৰী বা ৰূপায়ণৰ বাবে যি ক্ষমতা নিৰ্মাণ, এইবিলাকৰ কাৰণেও এইটো ফকাছ কৰিব লগা হয়। তাৰপিছত আইডেন্টিফিকেশ্যন, যিবোৰ ৰিচোৰ্চ আছে এইবোৰৰ কাৰণেও ৰিচোৰ্চবিলাক কি ডেলিভাৰী নিডেড ৰিচোৰ্চেছ আছে, এইখিনিও ষ্ট্ৰেংথন কৰিবৰ কাৰণে বা স্কোপ ডেলিভাৰীৰ কাৰণে এইবিলাকো লোৱা হয়। তাৰপিছত প্ৰবেবিলিটি অফ ছাকচেছ, যিবোৰ ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ প্ৰগ্ৰামছ আছে এইবোৰকো এড কৰা হয়। তাৰপিছত মনিটৰিং কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ ল'ব লগা হয় আকৌ। তাৰপিছত ইভালুৱেটিং পাৰপজ, তাৰপিছত সিহঁতে এইটো বস্তু ইভালুৱেশ্যনো কৰে, যদি এই নীতিখিনিৰ জৰিয়তে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট পাৰফেক্টলি হ'ল কে নাই বা হোৱা নাই, এইখিনিও সিহঁতে আকৌ এইখিনি এড কৰি লয়। এইবিলাকৰ মাজত গৈ যি প্ৰযুক্তিৰ যি আপগ্ৰেডেশ্যন, যদি এইটো এই নীতি আয়োগৰ এইখিনি ষ্টেপছ লোৱাৰ যদি এইখিনিৰ জৰিয়তে একো ভাল ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই বা কিবা এটা কমি হৈ আছে, সেই বস্তুখিনিও সিহঁতে আকৌ আপগ্ৰেড কৰি লয়। তাৰপিছত প্ৰযুক্তিৰ যিবোৰ টেকনলজিত যিবোৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে এইটোতো আকৌ সিহঁতে ফকাছ কৰে, যি ফকাছ কৰি পেলাই যদি এইটো আৰু অলপ উন্নত কৰিব বিচৰা হয়, তেনেহ'লে সেইটো আকৌ উন্নত কৰে। সেইটোৰ কাৰণে যথেষ্ট জ্ঞানী কোনোবা হ'ব লাগে, বিশেষজ্ঞ হ'ব লাগে,
যি যে অকলে আমাৰ নেশ্যনেল আৰু নেশ্যনেল জ্ঞানী হ'ব লাগিব এইটো নহয় সেইটো কাৰণে যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিবা এজন বিশেষজ্ঞ হ'ব লাগিব আৰু নেশ্যনেলৰ লগতে যে অকলে যে নেশ্যনেল বিশেষজ্ঞ তেওঁহে যে এইটো অকলে এই বস্তুটো লৈ জুখিব সেইটো নহয় লগতে তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু এক্সপাৰ্ট সিহঁতকো লোৱা হ'ব যে এইখিনিৰ জৰিয়তে যদি এই কিবা আৰু সম্প্ৰদায়ৰ আৰু এক্সট্ৰা কিবা যদি জ্ঞান পাওঁ আৰু এইখিনিৰ জৰিয়তে আৰু অলপ যদি ডেভেলপমেণ্ট হয় বা এইটো প্ৰণালীটো ভাল হয় চিষ্টেমটো তেনেহ'লে এইখিনিও লগতে ইনক্লুড কৰা হয় চ' এই নীতি আয়োগৰ জৰিয়তে যথেষ্ট এটা প্ৰযুক্তিৰ যি আজিকালি ইনফৰমেশ্যন আইটিৰ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি যি এইটোৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি এটা ডেভেলপমেণ্ট হৈছে এই ডেভেলপমেণ্টতো যদি কিবা এইখিনিৰ জৰিয়তে যদি উদ্যোগী বা সমৰ্থনৰ প্ৰণালীৰ সৃষ্টি এইখিনিৰ যদি কিবা কমি হৈ আছে বা আৰু অলপ এডভান্স কৰিব লাগে সেইটো ইকনমিকেলি লিবাৰেলাইজ গ্ল'বেলাইজ আৰু এইবোৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া নিউ যিবিলাক চিষ্টেম এইবিলাকত বেলেগৰ পৰাও আমি অলপ যি এক্সট্ৰা নলেজ এইখিনি আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু এইখিনিৰ জৰিয়তে আৰু যিবোৰ এই প্ৰযুক্তিৰ এপ গোটেই নিয়মখিনিৰে সিহঁতে আপগ্ৰেড কৰি ল'ব এই আৰু এই আপগ্ৰেডৰ জৰিয়তে ডেভেলপমেণ্টবিলাকেও যথেষ্ট এটা আগবাঢ়ি গৈছে চ' এইখিনি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এইটো এটা ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড স্ক'প হয় যিবোৰ আৰু অলপ শক্তিশালী হ'ব যিবোৰ ছাকচেছ যিবোৰ প্ৰগ্ৰামছ হ'ব এইবোৰ আৰু অলপো ছাকচেছ হৈ যাব কিয়নো ইয়াতে অকলে যে বাহিৰৰ যিবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপাৰ্টৰ যি বিশেষজ্ঞৰ এইখিনি যে লোৱা হ'ল তেনেকুৱা নহয় তাতে আমি বেলেগ এইবিলাকো আমাৰ যিবোৰৰ দেশৰ যিবোৰ আছে এইখিনিও আমি ল'ব পাৰোঁ ছাপ'জ কোনখিনি যেনেকুৱা আমি নীতি আয়োগৰ 7 পিলাৰ্ছত কি পাইছিলোঁ এটা পাৰ্টিচিপেশ্যন বুলি পাইছিলোঁ এটা পিলাৰ্ছ চ' এই পাৰ্টিচিপেশ্যন মিনছ ৱাৰ্ড তাতে আমি আমাৰ যিবোৰ যদি কিবা নলেজ আছে সেইখিনিও আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা ছেইম গোটেই বস্তুবোৰ মিলাই যি একচুৱেলি যি মানে জ্ঞান হ'ব এই বস্তুটো দি লোৱা হ'ব তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ কেপাচিটি বিল্ডিং প্ৰগ্ৰাম হয় কেপাচিটি বিল্ডিং প্ৰগ্ৰাম মিনছ ৱাৰ্ড যিবোৰ বহুত এক্সপাৰ্টবিলাকক একগোট হোৱা হয় আৰু তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ আইডিয়াবোৰ দিয়া হয় আৰু সকলোৰ আইডিয়াটো লোৱা হয় আৰু তাতে এইবোৰ লৈ কিনি যি চবতকে ভাল হ'ব বা বেষ্ট হ'ব আৰু যাৰ যুক্তিটো সকলোৰ পৰা লোৱা হয় সেইটোহে লৈ এপ্ৰুভ কৰা হ'ব যি গোটেইখিনি এইটো লৈ কিনি তাতে এই বস্তুটোহে এপ্ৰুভ কৰা হ'ব এইখিনি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে যে অকলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষজ্ঞৰ এইটো লোৱা হয় ন অন্যান্য অংশীদাৰ সকলৰো এটা সহযোগিতামূলক জ্ঞান লোৱা হয় যাৰ জৰিয়তে এই বস্তুখিনি কৰা হয় তাৰপিছত এই এটা প্লেটফৰ্মৰ নিচিনা বনোৱা হয় তাতে এই প্লেটফৰ্মতেও এইখিনি বস্তু আলোচনা তাৰপিছত কোঅপাৰেটিভ যি ফেডাৰেলিজম আমাৰ যি এইখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ ছাপোৰ্ট দিয়ে ইনিচিয়েটিভছ কৰে তাৰপিছত মেকানিজম যিবোৰ ষ্টেটৰ যিবোৰ মেকানিজম হয় এইখিনি মেকানিজমখিনি লৈ এটা কণ্টিনিউৱাছ বেচিছত এটা ষ্ট্ৰং ষ্টেটছ আৰু ষ্ট্ৰং নেশ্যন হ'ব কাৰণে এইবোৰ বস্তু চ' গোটেই যিমান এক্সপাৰ্ট ইকনমিষ্টবোৰ আছে তেওঁলোকেহে এই বস্তুবোৰ ডিছকাছ কৰে আৰু এইখিনিত তেওঁলোকে যথেষ্ট এটা বুদ্ধি লৈ কিনিহে কৰিব পাৰে চ' মেইনলি আমাৰ যি 7 পিলাৰ্ছ হয় নীতি আয়োগৰ যি স্তম্ভ 7টা হয় এই স্তম্ভ 7টাৰ জৰিয়তে মানে এইখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব এই পিলাৰ্ছখিনি হ'ল মেইন এই পিলাৰ্ছৰ জৰিয়তে যিমান ছ'চাইটিৰ এজ ৱেল এজ মানে অকলে যে ছ'চাইটিৰ ভাল হ'ব তেনেকুৱা নহয় ইণ্ডিভিজুৱেলছ যি হয় এজন ইণ্ডিভিজুৱেলছৰো যি প্ৰব্লেম
সেইটো যাতে নীতি আয়োগৰ জৰিয়তে চেন্ট্ৰেল লৈকে যাব পাৰে ডিমান্ডটো, এইখিনি বস্তুও তাতে চোৱা হয়। So, নীতি আয়োগত যে এই স্তম্ভবিলাকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যি ট্ৰান্সপাৰেন্সি, সেইটো এটা স্তম্ভ আছিলে যি লাষ্টৰটো ট্ৰান্সপাৰেন্সি, এইটোৰ জৰিয়তে যি গভৰ্ণমেণ্টৰ যি ভিজিবিলিটি বা ৰেছপন্সিভ হয়, এইখিনিও সিহঁতে যে গভৰ্ণমেণ্টে কোন বস্তুখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ চকুৰ আগতে আহি আছে, মানে ভিজিবল হৈ আছে পুৰা, এই বস্তুটোতে মেইনলি সিহঁতে পইণ্ট দিব যে এইখিনি ফাৰ্ষ্টতে এইখিনি চল্ভ কৰিব লাগিব। চ' এই বেজডৰ এই পিলাৰ্ছখিনিৰ ওপৰতে বেজড কৰিয়ে সিহঁতৰ ফাংচনখিনি বনালে। আৰু এই ফাংচনছখিনি বনোৱাৰ লগতে যে এই বস্তুটো চল্ভ হ'ব পাৰিছে যথেষ্ট। আৰু এই চল্ভ হোৱাৰ কাৰণে এই বস্তুবোৰ যথেষ্ট এটা এই ডেভেলপমেণ্টো হৈছে। এতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে নীতি আয়োগে মেইনলি কি মেইনটেইন, শ্বৰ্টলি আমি পইণ্ট ৱাইজ ক'ব পাৰো। মেইনটেনেন্স অফ কোনখিনি বস্তু নীতি আয়োগত যিবোৰ আৰবান প্লেনিং ৰিফৰ্মছত, যিবোৰ টাউনত যিবোৰ প্লেনিং আছে, এইবোৰ ৰিফৰ্মছ কি আৰবান আৰু অলপ ডেভেলপ কৰিব লাগে, তাৰপিছত কোনখিনি আৰু অলপ ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে, এইখিনি সিহঁতে। তাৰপিছত মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল প্ৰপাৰ্টি ইণ্ডেক্স, তাৰপিছত ৱেষ্ট ৱাইজ চিটিজ, যিবোৰ চিটিজ বেকৱাৰ্ড হৈ আছে, এইবোৰক কেনেকৈ আগবঢ়াব লাগে। তাৰপিছত এক্সপাৰ্ট প্ৰিপেয়াৰনেছ ইণ্ডেক্স, তাৰপিছত বাৰ্নাস্কুলাৰ ইন'ভেশ্যন চিষ্টেম, তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত SDGs ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল, যি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণবিলাকত যেনেকা এনভাইৰনমেণ্টেলি ছাপ'জ যিবিলাক ফ্লাড হওক আৰু যি এনভাইৰনমেণ্টেলি চাফাৰ হৈছে, আৰ্থকুইক, এইবোৰত কি ষ্টেপছ ল'ব লগা আছে। তাৰপিছত ষ্টেট হেল্থ ইণ্ডেক্স, তাৰপিছত ইজ অফ লিভিং, দেন স্কুল এডুকেশ্যন কোৱালিটি ইণ্ডেক্স, এইবোৰ। তাৰপিছত ডিজিটেল বেংক, এই গোটেইবোৰ চিষ্টেম নীতি আয়োগৰ। এতিয়া আমি ক'বলৈ গ'লে যি আজিৰ পৰা 4 বছৰ 5 বছৰ 7 বছৰ 8 বছৰ আগতে যেনেকা আমাৰ টাউনৰ কণ্ডিশ্যন আছিলে, যিবোৰ ছাপ'জ গুৱাহাটী চিটিখনে যদি ধৰিব লগা যাওঁ আমি অসমত, তেনেহ'লে আমি চাব পাৰোঁ কিমান চেঞ্জ হৈছে। তাৰপিছত যিবোৰ হেল্থ চিষ্টেমত আমি চাব পাৰোঁ কিমান চেঞ্জ হৈছে, চেঞ্জিং চিষ্টেমটো। তাৰপিছত স্কুল এডুকেশ্যন চিষ্টেমত কিমান চেঞ্জ হৈ আছে। চ' এই বস্তুবোৰ যে এটা চেঞ্জিঙত পৰিছে। তাৰপিছত এটা ডিজিটেল বেংক, আজিকালি আমি বেংক চিষ্টেমবোৰ কেনেকৈ চাব পাৰোঁ, মোবাইলতে আমি কিবা এটা ডাউনলোড কৰি পেলাই বেংকৰ বহুত বস্তুবিলাক, যিবোৰ বস্তু আমি বেংকত নোযোৱাকৈ মোবাইলতে চাব পাৰোঁ। চ' এনেকা কিছুমান বস্তু মই জাষ্ট এক্সাম্পল দিলোঁ, বুজিবৰ কাৰণে অলপ সহজ হয় এই বস্তুবোৰ। চ' এই বস্তুবোৰৰ যেনেকা কিছুমান বস্তু তাতে আমি যদি চাওঁ, তেনেহ'লে এইখিনি বস্তু আমি এটা চাব পাৰোঁ, পইণ্ট নোট কৰিব পাৰোঁ যে অলপ কিমান চেঞ্জ হৈছে, যি মস্ত কিবা এটা বহুত বেছিকৈ চেঞ্জ হৈছে যিবোৰ বস্তু। চ' নট অন এইবোৰ যে অকলে নীতি আয়োগৰ জৰিয়তে চেঞ্জ হৈছে সেইটো নহয়, কিন্তু চেম তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু প্লেনিং আৰু এইবোৰ কমিশ্যনছ, এইবোৰৰ জৰিয়তেহে এইবিলাক বস্তু পচিবল হৈ আছে। চ' ডাইৰেক্টলি চৰকাৰ আহি পেলাই যে এইখিনি কৰি যাব, সেইটো ইম্পচিবল হৈ যায়। এতিয়া এখন ব্ৰিজ বনাব লাগে, ছাপ'জ এটা এখন ৰিভাৰৰ ওপৰত। চ' চৰকাৰক ইয়াতে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, এই বস্তুটো আমি ডাইৰেক্টলি চেন্ট্ৰেলে নাজানে ইয়াতে আমাৰ ব্ৰিজৰ, এই নদীৰ ওপৰত এখন ব্ৰিজ লাগিব নে নালাগে, এই বস্তুটো কেনেকা যাব এই বস্তুটো চৰকাৰৰ ওচৰলৈ। চ' এই বস্তুটো জানিবৰ কাৰণে বহুত কিছুমান চিষ্টেম, প্ৰচিডিঅ'ৰ, প্ৰচেছ, কমিশ্যনছ, এজ এন এক্সাম্পল নীতি আয়োগ, চেম তেনেকা কিছুমান বস্তু আছে যাৰ জৰিয়তে চৰকাৰলৈ যাব, আৰু তাৰপিছতহে আমি এইটো বস্তু
সুবিধাটো ল'ব পাৰিম তাৰপিছত সেম তেনেকা বস্তুই এই সমস্যা সমাধানৰ বাবেহে এইবোৰে যি এখন মঞ্চ দিয়ে যিবোৰ সমস্যা আছে এইবোৰ সমাধানৰ কাৰণেহে এটা জাস্ট এখন মঞ্চ বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু এই তাতে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব কাৰণে যায় হ'ব পাৰে সো এই বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগে এইটো ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন এক্সাম বিলাকতো আহিব পাৰে যিবোৰ কি who is the chairperson of Niti Aayog Prime Minister Narendra Modi is the chairperson of Niti Aayog আৰু তেওঁহে এপইন্টমেন্ট কৰে আকৌ কাক ভাইস চেয়ারপারসন যোন তো বৰ্তমান ভাইস চেয়ারপারসন কোন হৈ আছে শ্ৰী সুমন বেৰী তেওঁহে বৰ্তমান এইটো এটা 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে সো এই বস্তুবোৰ আমি যদি উন্নয়নৰ এই দেশৰ আমাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যদি এইবোৰ কমিশনস বা এইবোৰৰ যি হেল্প আমি চাওঁ সেম এই সিস্টেমতে বাকি যিবোৰ আছে যেনেকা ইউপিএসসি বা ফিনান্স কমিশন তাৰপিছত ইলেকশন কমিশন সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স এইবোৰ এজেন্সি এই বস্তুবোৰৰ সেম তেনেকা এটা কমিশনস হয় আৰু হিহতে জাস্ট এইবিলাকৰ বস্তুৰ জৰিয়তে আমাক সলভ কৰাৰ জৰিয়তেহে আমাৰ প্ৰবলেমছ বিলাক আপগ্ৰেড কৰি আৰু সিস্টেমবোৰ অলপ আপগ্ৰেড কৰি তাৰ পিছতে এইবোৰৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি বস্তু নীতি যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব পাৰো আৰু এই বস্তুবোৰৰ জৰিয়তে তাতে কি হয় ম্যাক্সিমাম এক্সপার্ট যিবিলাক যি হয় ইকোনমিস্ট হওক বা ইন্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক স্পেচিয়েলিষ্ট হয় তেওঁলোকৰ পৰাও আমি যথেষ্ট জ্ঞান পাওঁ যে এই বস্তুবোৰ কেনেকা সলভ হ'ব বা যি প্ৰবলেমছ এইবোৰ কেনেকা সলভ হ'ব বা এইবোৰ সলভ কৰিবৰ কাৰণে কি বস্তু আমি কোনটো ৰাস্তাত এইবোৰ বডিজ যিবিলাক এইবিলাক আমি বডিজ ক'ব পাৰো এটা এই বডিজ বিলাকৰ আমি হেল্প ল'ব যেনেকা নেশ্যনেল নীতি আয়োগৰ নিচিনা এটা বডিজ বা ইলেকশন কমিশনৰ নিচিনা এটা বডিজ এইবোৰৰ হেল্প লৈ পেলাইহে গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি আমাক এইবোৰৰ সুবিধা বা এইবোৰ বস্তু দিব পাৰে আৰু এইখিনিৰ জৰিয়তেও দেশৰ এটা পলিটিক্যাল সিস্টেমে হওক বা ইকোনমিক্যালি সিস্টেম হওক এইবোৰ এটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মানে ভাল এটা সিস্টেমতে গৈ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে আৰু কাৰ্যসূচী আৰু পদক্ষেপসমূহৰে কাৰ্যকৰী ৰূপায়ণৰ বাবে এইবোৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ কৰা হয় এইবোৰৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি সম্ভৱ হ'ব সো এইখিনি আছিলে আজি নীতি আয়োগৰ যি সেম তেনেকা আমি এই কমিশনস চ্যাপ্টাৰটোত বহুত কেইটামান কমিশনস আছে যিবোৰ হল এই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া মানে নীতিও আছিলে তাৰপিছত ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনৰ সেম এনেকা আছে যিবোৰ যাৰ জৰিয়তে যি ইউনিয়ন পাব্লিক কমিশনৰ জৰিয়তে যিবোৰ এটা নেক্সট ডে আলোচনা কৰিম ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন এণ্ড ইলেকশন কমিশন যি সেম তেনেকা কমিশনস হয় যি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট বডিজ হয় এটা কমিশনস আৰু এইটোৰ জৰিয়তেহে গভৰ্ণমেণ্টত মানে চেন্ট্ৰেল লেভেলৰ যি ওয়াৰ্ক বিলাক হয় এইবিলাক কাম হয় আৰু যি কনষ্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়া এইটো কমিশনৰ কাৰণে কনষ্টিটিউশনত বনাইহে দিছে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইটো এটা কনষ্টিটিউশনেল ষ্টেটাস বুলি আমি ক'ব পাৰো সো এই গোটেই কমিশনস বোৰে যেনেকা পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন হওক ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন অর নীতি আয়োগ অর ইলেকশন কমিশন অর ফাইনেন্স কমিশন এটসেট্রা এই গোটেই বস্তুবোৰ হে এটা গভৰ্ণমেণ্ট বডিজ হয় যাৰ জৰিয়তে এটা টাৰ্ম থাকিব আৰু এই টাৰ্মটোৰ জৰিয়তে এইখিনি এই সময়লৈকে তেওঁলোকে এইটো লুক আফটাৰ কৰিব এইটো সময় গুছি গলে তেওঁলোকে নতুনকে এপইন্টমেন্ট দিব নতুন বডিজ নতুন মেম্বাৰ ল'ব আৰু নতুন
ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট যেনেকা নীতি আয়োগত যে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁ আছিলে 3 নম্বৰ থাৰ্ড এতিয়া যি আছে তেওঁ হ'ল থাৰ্ড যি সুমন বেৰী তাৰ আছিলে কি কোন আছিলে তাৰ আগত ৰাজীৱ বুলি আছিলে ডক্টৰ ৰাজীৱ তেওঁ আছিলে শ্ৰী ৰাজীৱ তাৰপিছত অৰবিন্দ্ৰ পাংগদিয়ে তেওঁ আছিলে ফাৰ্ষ্ট সেম তেনেকা তেওঁলোকে চেঞ্জ হৈ থাকিব এতিয়া থাৰ্ড জন হৈ আছে শ্ৰী সুমন বেৰী তেওঁৰো যেতিয়া কাৰ্যকালটো শেষ হ'ব তেতিয়া বেলেগ এজন নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিয়া এপইণ্টমেণ্ট কৰিব তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজী তেওঁ চেয়াৰপাৰ্চন তেওঁ ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চন তেওঁহে অনলি এপইণ্টমেণ্ট কৰিব আৰু এইবোৰ যি ষ্টেপছ বিলাকো এইবোৰহে অধ্যক্ষতাও তেওঁ কৰিব আৰু শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁহে অধ্যক্ষ তেওঁ হ'ব চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ নীতি আয়োগৰ চেপ্টাৰৰ যিবোৰ পইণ্টছ এইবোৰ চ' নীতি আয়োগ এতিয়া হোপ মই বুজিব ক'বলৈ গ'লে মই এইখিনি ক'ব পাৰিম যে এটলিষ্ট নীতি আয়োগ মানে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট নীতি আয়োগ ফুল ফৰ্ম হ'ল নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া আৰু কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে লঞ্চ হৈছিলে এইটো অন জানুৱাৰী 1st জানুৱাৰী 2015 আৰু প্লেনিং কমিশ্যনটো এইটো ৰিপ্লেচড হৈছিলে নীতি আয়োগৰ জৰিয়তে নীতি আয়োগটোহে মানে প্লেনিং কমিশ্যনক ৰিপ্লেচড কৰি আৰু প্লেনিং কমিশ্যনত কি আছিলে এইবোৰ 50 ইয়াৰ প্লেন এইবোৰ প্লেন আছিলে যোজনা আয়োগ এইবোৰে আছিলে জাষ্ট এইবোৰ যি আগতে চলি আছিলে তাৰ নামটো চেঞ্জ হৈ পেলাই নীতি আয়োগ হৈছে আৰু নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া ফুল ফৰ্ম হ'ল আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ এইবোৰ হ'ল দেন হু ইজ দ্য অধ্যক্ষতা কোন আছিলে অধ্যক্ষৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চন কোন আছিলে সুমন বেৰী আৰু তাতে ফুল টাইম মেম্বাৰ্ছ হ'ব 4জন আৰু পাৰ্ট টাইম 2জন তাৰপিছতো তাতে ষ্টেটৰ যিবোৰ যিবোৰ এক্সপাৰ্ট যিবোৰ উপজিলা ষ্টেটৰ যিবিলাক ৰাজ্য চিফ মিনিষ্টাৰৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ গভৰ্ণৰ হয় বা গভৰ্ণৰ বা ছেক্ৰেটাৰী এইবোৰো তেওঁলোকৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ হৈ আছিলে এণ্ড যি প্ৰেছক্ৰিপশ্যনাৰ্ছ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা স্পেচিয়েলিষ্ট তাৰপিছত এক্সপাৰ্ট তেওঁলোককো এইবিলাকক ৰখা হৈছিলে আৰু টু দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট যি গভৰ্ণমেণ্ট টু ইণ্ডিয়া তেওঁ ছেক্ৰেটাৰীকো তেওঁৰ ইনক্লুডিং হৈ আছে এণ্ড এইবিলাক পাৰ্ট টাইম মেম্বাৰ্ছতো 2জনকে দিয়া হৈ আছে তাৰপিছত ছেক্ৰেটাৰীয়েট যি কমপ্লিটলি এইখনতো ইনক্লুড কৰা হৈ আছে তাৰ উপৰেও তাৰ কম্পজিশ্যনত স্পেচিয়েলিষ্ট তেওঁলোকক ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচিয়েলিষ্ট তেওঁলোককো ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু মেইনলি নীতি আয়োগত এই যে 7টা স্তম্ভ এই স্তম্ভকেইটাৰ ওপৰতহে কাম কৰি আহিছিলে আৰু এই স্তম্ভকেইটাৰ মাজত ইম্পৰ্টেণ্টলি চিটিজেন্সৰ যি আমি যি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ জেনেৰেল নাগৰিক সকলে এইখিনি হ'ল আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যি আমাৰ কি ডিমাণ্ড আমাৰ কি বস্তু লাগিব লগা এইখিনিয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ চ' এইটো নীতি আয়োগৰ জৰিয়তেহে মানে নিম্ন স্তৰৰ পৰা যি উচ্চ স্তৰৰ গোটেই যি ডিমাণ্ড বা অভাৱ যি এই গোটেই বস্তু নীতি আয়োগৰ জৰিয়তে চেণ্ট্ৰেললৈকে যাব পাৰে আৰু তাৰ এটা কমপ্লিট সমাধান হ'ব পাৰে চ' এইখিনিতে আছিলে নীতি আয়োগৰ কমপ্লিট চ' নেক্সট আমি 10B and 10C যি এইটো চেপ্টাৰৰে হয় বি পাৰ্ট এণ্ড চি পাৰ্ট হ'ল UPSC ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন এণ্ড ইলেকশ্যন কমিশ্যন এইখিনি আলোচনা কৰিম নেক্সট ডে চ' থেংক ইউ আজি মই এইটো ক্লাছ শেষ কৰিলোঁ নমস্কাৰ